మ్యారేజెస్ చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళ అమ్మాయిని అవతల అబ్బాయికి ఇవ్వాలి అంటే అబ్బాయి క్రెడిట్ హిస్టరీ అడుగుతున్నారంట. నథింగ్ రాంగ్ విత్ దట్. సో రీసెంట్ గా ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత గోల్డ్ కార్డ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాడు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్వన్ టు గివ్ $5 million. రీసెంట్ గా నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు అరౌండ్ 400 ఇండియన్ కంపెనీస్ EB5 ప్రోగ్రామ్ ని బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి. EB5 projects are tricky. The biggest thing is when you're putting money into the particular project, first qualification is వాట్ ఆర్ ద కాన్స్ ఆఫ్ ఇట్? గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుందా రావట్లేదు. your money has to be at risk by law. గ్రీన్ కార్డ్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ అగైన్ నేను 1 million సంపాదించాలి అంటే నాకు ఒక 10-15 years పెడితే సో వాట్స్ ద వర్త్ ఆఫ్ ఇట్? వాళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నారు నీకెందుకు డీటెయిల్స్, నీ గ్రీన్ కార్డ్ కావాలి అన్నా అనుకోండి. ఆఫ్టర్ 5 years మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వాట్స్ యువర్ స్ట్రాటజీ? 3 strategies ఇచ్చామండి. The bank will itself give us the money. చూసే వాళ్ళలో EB5 ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మీ దాంట్లో అయినా వేరే వాళ్ళ దాంట్లో అయినా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎనీ చెక్ లిస్ట్? And that's why the bad decisions happen. రీసెంట్ గా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ EB5 వీసాని ఎంత ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలో అంత చేశారు. I will tell you, the people that can pay $5 million, they're going to create jobs. They're going to spend a lot of money on jobs. They're going to have to pay taxes on that too. You happen to think it's going to sell like crazy. It's a bargain. 22 తర్వాత compliance బాగా పెరిగింది. Okay. EB5 projects have just become expensive. Being a HCL director, are you expecting a recession? My portfolio is consumer sector లో 10 to 15% dip. ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్ గెస్ట్ HCL అమెరికాలో IT డైరెక్టర్గా ఉంటూ మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్లో లైక్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఏరోస్పేస్, వాట్ నాట్ ఇలాంటి మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఇన్వెస్టర్గా అండ్ బోర్డ్ అడ్వైజర్గా ఉంటూ ప్రెజెంట్ అమెరికాలో ట్రెండ్ అవుతున్న EB5 వీసా అండ్ ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ గురించి చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్కి ఉన్న డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి మన ముందుకు వచ్చారు వినయ్ లాగిసెట్టి. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ పాడ్కాస్ట్. సో HCL డైరెక్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ దెన్ డైవర్సిఫికేషన్, సో ఇంటూ ఏరోస్పేస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రియల్ ఎస్టేట్, అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్, మల్టిపుల్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఇన్వెస్టర్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు మీ కంపెనీలో త్రూ ఫర్ EB5 ఆర్ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు. సో అగైన్ నేను ఐటీనే కాబట్టి సో బీయింగ్ ఏ నార్మల్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నాకే కంటిన్యూస్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి. సో బీయింగ్ ఏ డైరెక్టర్ ఎట్ HCL మీకు నాకు తెలిసి మార్నింగ్ 8 నుండి ఈవినింగ్ 5 వరకు నో గ్యాపే ఉండదు లంచ్ చేయడానికి కూడా. సో మీకు దొరికేదే సాటర్డే సండే బేసిక్గా. సో ఈ సాటర్డే సండేలో ఫ్యామిలీని, కిడ్స్ని అండ్ ఇన్ని బిజినెస్ని మేనేజ్ చేయటం. సో హౌ డూ యూ మేనేజ్ యువర్ టైం అంటే క్రిస్ప్గా ఎలా చెప్తారు? So when we are exploring opportunities, that happens deliberately, right? So you have a thesis, you're going and doing that. From work perspective, 8 hours could have sometimes some cases lo saripodu. There are days I've done late nights, right, to just get the project proposals going and things like that. But ultimately my time I was able to recover by not doing micromanagement, by having the team and coaching the team heavily, because I've been in the same team even though I'm in HCL from 4 years. My HCL acquired CA. Okay. So my team has been with me for 12 years. Okay. So it's the same team. I have a fantastic managers who have grew up with them for last 12 years, and we coached them. My architects are heavily trained, so they know what my expectations are. Okay. I take a lot of time coaching them. Okay. But that means if I articulate a work, they can deliver. So when it comes down to personal investments, that did not happen overnight. That happened by me investing small amount of time out of curiosity, learning about it. And even though we have invested in so many things, I'm not doing operations. So yeah, my work ekkada untundi, na primary work, initial due diligence appudu there's a huge amount of things where I'm looking at macroeconomics, I'm looking at growth of the company, I'm looking at the partners, why they're doing what they're doing. Avanni oka due diligence checklist untundi. In fact, our checklist is probably 200 line items, right? Not everything is valid for every project, but
we have a method. Once we go through the checklist, we have a lot of informal discussions within the family members kani, investors kani, hey idundi, like I discussed quite a bit wala risks artham cheskoni wala risks ni నేను ఆన్సర్ చేయడము, promoters తో మాట్లాడడము, that cross collaboration. One of the key skill I believe is putting all this information in one place. Okay. Because people like to talk, free flow talking వస్తుంది, but for me that's too much information. So I have to put that in a structure. So when you build your methodology, you have a structural methodology, and you're just either again you're going through it, and then you're summarizing that information. So there's a method. So over the years you take methods which are available out there and build it. And all these investments were not done at one time. Okay. They took years sometimes to come to a conclusion. Okay. Rapid fire investments chala takkuva. Adi you're skipping the due diligence checklist. That's probably because you know the person, you know the talent, you don't have much time to think, and the opportunities are very fast. But most of the time, I'll give you an example. Mem daycare 2016 lo start chesaru. Okay. 2012 is my first email exploring that Oh, okay. business. Right? ఇప్పుడు అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్ కి వచ్చాం. 2020 is my first introduction into amusement, exploring amusement parks. Okay. So what seems to be, it's like haphazard, it's very deliberate, it's very structured, but it's taking a long time for us to get there. ఇప్పటికి కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి, we don't even have time to think right now. Okay. But they're brewing in the background. Hey, we have to do, we're already set 2027 2028 లో what type of investments we want to do అని prequels ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. Okay. Right? So they take time. The frameworks take time. పెట్టిన తర్వాత ఎవిడెన్స్ కావాలి మాకు, అది కరెక్ట్ థీసిస్ లో పెట్టామా, రాంగ్ థీసిస్ లో పెట్టామా అనేది అది టైం పడుతుంది. సో ఇట్స్ ద టైమ్ ఇన్ అ డే టు డే బేసిస్ ఇట్ అపియర్స్ అ లాట్, బట్ as long as you're consistent in your spending your time, I think those things can be done. But most of the time it's spending and learning. ఇప్పుడు ChatGPT రావడం వల్ల కొద్దిగా యాక్సిలరేట్ అవుతుంది రీసెర్చ్. బిఫోర్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఒక 5 to 6 ఆర్టికల్స్ గూగుల్లో చదివితే గానీ మనకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ChatGPT ఆ వర్డ్ ఇస్తే మొత్తం కాంప్రహెన్సివ్ లిస్ట్ చెప్పినా కానీ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదండి. ఐ స్టిల్ హ్యావ్ సో మెనీ బుక్స్. టుడే మీరు ఒక ఈ డ్యూ డిలిజెన్స్ ఎలా చేయాలి అంటే ఐ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు ఆర్టికులేట్, బట్ ఐ నో విచ్ బుక్, విచ్ ఫ్రేమ్వర్క్, where should I go and take out the theory. Okay. And say, hey, I may ask this question, ఇది చేసానా, ఇలా థింక్ చేసానా. ChatGPT కూడా అన్ని చేయదు. You have to ask specific question, ఇలా ఆలోచించావా అని అడగాలి. Right? I go back to theory for that. Okay. Fundamentally, those are there. And good education also helps you, but not necessarily. Like self-taught, you can do it. But over the course of my education, I've said, okay, I need these frameworks, I need these summaries. There's a collection of documents right beside my desk. No problem vachindi ante I pull out and I literally go through that checklist and start answering those questions. Okay. So and when you again engage with people, you will learn new ideas, documenting those ideas, experience. You'll put those ideas together. Okay. So in coming to your personal question, so మీరు HCL డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు కదా, సో వాట్స్ యువర్ సక్సెస్ స్ట్రాటజీ అంటే? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ ఐటీలో మాక్సిమం ఒక సీనియర్ లీడ్ డెవలపర్ వరకు వచ్చి ఆగిపోతుంటారు. అక్కడ నుండి క్రాస్ చేసి సో ఒక డైరెక్టర్ లెవెల్ ఆర్ VP ఆర్ SVP అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్? బేసిక్ గా కోడింగ్ రాయాల్సిన పని ఉండకపోవచ్చేమో కానీ అట్లీస్ట్ ఇంగ్లీష్ అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడాలి. ఇంగ్లీష్ కాకుండా అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏముంటే బాగుంటాయి అంటారు ఒక ఐటీగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి? నెట్వర్కింగ్ అండి. నెట్వర్కింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వెన్ ఐ సే నెట్వర్కింగ్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో
వాళ్ళని తీసుకెళ్ళామా బార్లో కూర్చున్నామా అలా కాదు. దట్స్ నాట్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. సో యూ నీడ్ టు నో who your boss is, who your boss's boss is. Not no meaning no. They need to know your work. Okay. Right? And typically that's difficult. For in my case, when the opportunities were there to grow, right? మన జాబ్ లో ఎంత గ్రోత్ ఉంటది అంటే it's you need to have that exposure to grow. But fortunately I was involved outside in non like IT lo I don't do much, but management wise I used to get involved in a lot of companies, right? So you learn a lot. So that learning translates into your work automatically. Your quality will show up. In my case, that was a single biggest factors that I was able to, without trying, they could sense, hey, this guy has this particular skill. But also I faced big challenges when I was an architect. To go to a director position, the opportunities were very difficult. Right? So for me, I said, okay, who do I exist? అసలు వాళ్ళకి నేను ఉన్నానని తెలుసా, నా స్కిల్ సెట్ తెలుసా? బికాస్ మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతారు ఎప్పుడు చూస్తే కానీ క్వశ్చన్స్, నీ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, నీ డెలివరీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. బట్ దే డోంట్ ఆస్క్ వెన్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ మేనేజర్ హౌ కెన్ యూ మేనేజ్. ఆపర్చునిటీ రావాలి, ఆపర్చునిటీలో డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి. బట్ యూ కెన్ సీక్ అవుట్ ఆపర్చునిటీస్. Right? I have taken up opportunities which were not needed by my role. I have delivered it, which has nothing to do with my role. And that's a way to showcase your opportunities, right? Okay. And innovation, successful, internal the company cheste kuda it will float up. And if it's not floating up, it's your responsibility to figure out how it gets floated up, right? So for me, I wanted to make sure my presence is known by couple of people above my level, not even direct. Okay. So I figured out who are he connected to. How should these guys know I exist? That influence was built. Okay. In a very strategic manner. I literally wrote down my network. And but when the opportunity came to apply for a job, I already had my network built. Okay. I applied and called my respective leaders and said, hey, I applied for this role. And said, I need an opportunity to just get interviewed. That's all. Because they knew me, that was easier to at least land an opportunity for an interview. I told him, see, all I'm asking is for an interview. Right? I don't need, if it's no, I would come back and ask you for a feedback. What can I improve? How can I improve? What are my gaps? A gap analysis is extremely important. Where you are, where you want to go, what is a skill set gap, and fill in the gap. In fact, I have a detailed, over my course of developing so many architects, I have a very detailed structural way to do this. I do it with every team member. Okay. And that's useful for entrepreneur, that's useful for other things. But I do gap analysis in skill set for myself on where I want to be. Okay. Right? I've done that multiple times. And I created that network. I was able to ask when the time came. Unfortunately, that opportunity opened up, applied for it, and I got into that position. Okay. So it was not an accident. It was a deliberately planned thing. At the same time, when I got into that position, my mentor was reporting to me. Oh, okay. Technical mentor. I did ask him, hey, what happened? Why were you not interested in this role? What surprises me is he told, I applied for it. No, I told my manager.
but they did not call me for an interview. Okay. He is probably more technically better than me, and he's has longer experience than me. But timing, opportunity, asking, people knowing that you exist matters. Right? At least in my case, that was a situation. And I've seen other people, hey, you're not going to give me opportunities, I'm going to take aggressive jumps to other companies. That also works. Being aggressive in your job growth. But the difficult with us, when you're in a H1, it's very difficult to do that maneuver because you have to restart the green card and all those things. Right? So, but you should not feel stuck. You should go seek out solutions. There are things available, small maneuvers you can do. And you can make it happen. Like you have to believe in yourself. ఓకే. సో అగైన్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే, సో మీరు ఒకరిని ఇన్వైట్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఆర్ మీరు ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నా, ద ట్రస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో నేను ఎందుకు నా డబ్బులు తీసుకొచ్చి మీ కంపెనీలో పెట్టాలి, ఆర్ మీ డబ్బులు ఎందుకు వచ్చి నా ఐడియా పైన ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? సో దట్స్ వేర్ ద ట్రస్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్, రైట్? సో మీరు ట్రస్ట్ ఎలా చేస్తారు అంటే, బేసిక్గా మీరు ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకోండి, సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఓకే, దిస్ గై ఈజ్ ఎ ట్రస్టెడ్ పర్సన్ ఆర్ దిస్ గై సీమ్స్ టు బి డౌట్, ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? So first thing is you look at some historic evidence, right? Has it delivered something in the past that genuinely money? India lo antaru kadandi seven generations it side at side choose cheyali ani. That is not a wrong statement. You need that, but that doesn't say at least 7 generations, 7 years. 7 years. Like you need to check the past history, what they were doing, right? If they have that evidence in there, adokate. Second thing is the attitude, right? Are they go-getters? Are they going to sacrifice for their personal goals, right? అది తెలిసిపోతుంది, రైట్? ఓవర్ నైట్ ఎవరు మారలేరు. ద చేంజ్ ఇస్ వెరీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ స్లో, రైట్? Historic evidence is one thing we definitely look at. Okay. Right? And second thing is వాళ్ళ ఐడియా మీద వాళ్ళ బిలీఫ్ ఎంత ఉంది, రైట్? అండ్ వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళ మనీ పెడుతున్నారు, రైట్? ఇఫ్ వాళ్ళే పెట్టలేదనుకోండి, if they are expecting your money to go in there, and then they are looking at like a job, so that's difficult for me to trust, right? If they are completely into it, yeah, that's a level of trust. Then second thing is వాళ్ళు చెప్పే థీసిస్ మనం వ్యాలిడేట్ చేయగలుగుతాం. That does a macroeconomics, microeconomics, does it make sense? That the timeline makes sense, the modeling makes sense. Are we reconstructing a model? Wala model kaadu. Are we reconstructing a model to validate if that and this matches? Okay. Adi cheyaledu anukondi customer. And I will tell you one scenario. When I was raising money for one company, నేను కావాల్సిగా కొన్ని ఎర్రర్స్, బ్లేటెంట్ ఎర్రర్స్ పెట్టాను పవర్ పాయింట్. ఓకే. మ్యాథమెటికల్ ఎర్రర్స్, బ్లేటెంట్ ఎర్రర్స్. నేను ఒక 15-16 పీపుల్కి పంపించాను. One person pointed out there were errors in the PowerPoint. Okay. One person. It showed me how many people are blindly investing versus who are actually questioning. At that time, I actually called them up and said, బాబు దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, చెక్, నువ్వు నన్ను నమ్మి పెట్టకు, నీకు బిలీఫ్ ఉంటేనే పెట్టు ప్రాజెక్ట్. That's a standard technique. We use it in bug finding, right? So I use cross-applied in a presentation. సో ఇష్యూ ఏమవుతుందంటే, వాళ్ళు పర్సనల్ గా బిలీవ్ చేయకుండా పెట్టారనుకోండి ప్రాజెక్ట్, టుమారో నువ్వు చెప్పా కూడా పెట్టా అంటారు. సో యూ వాంట్ టు మేక్ షూర్ వెన్ యూర్ ఇన్వైటింగ్ ఇన్వెస్టర్స్, దే ఆర్
at least understanding the risk they're taking. No better what you metadam is the biggest shortfall we'll get into. So sophisticated investors are probably better for us because they are doing the due diligence, and it's going to help me to do a better due diligence. Ask genuine questions, right? So I think one project lo itla trust చేసి పెట్టే వాళ్ళు ఒకసారి పెడతారు, దాని తర్వాత పెట్టారు, because they don't understand what they're putting in. So it's going to build over time, and you cannot $10,000 first adagakunda, you cannot go to a point saying asking for $1 million. That has to slowly build up, right? So if a $25 million opportunity comes up, I tell them, hey, I have to need multiple people as partners to attack that problem, right? It's not unknowable, but you need a similar mindset, a group of people to do it. We are able to handle 5 to 10 million right now, right? Anything more than that, we go to a broader network and say, hey, let's jointly do together. Okay. So trust is a very slow thing. I believe it's a new currency. Banks lo kuda andi, it's not like over first time bank loan high year. You start with one project. Credit score. వాళ్ళ ఎవిడెన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత, సారీ టు కట్ యూ ఆఫ్, రీసెంట్ గా నేను కొన్ని మీమ్స్ చూస్తున్నాను. ఈవెన్ మ్యారేజెస్ చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళ అమ్మాయిని అవతల అబ్బాయికి ఇవ్వాలి అంటే అబ్బాయి క్రెడిట్ హిస్టరీ అడుగుతున్నారంట. సో బికాస్ సో ఇఫ్ హీఈస్ డిసిప్లైన్ మేకింగ్ ఆల్ ద పేమెంట్స్ టు ద ఈఎంఐస్ కానీ అన్నిటికీ కరెక్ట్ గా ఉంటే, సో దే బిలీవ్ దట్ దిస్ guy has some financial discipline. సో కొంచెం డిసిప్లైన్ ఉంది. సో ఓకే, మనం ఇచ్చిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎయిదర్ గిఫ్టెడ్ ప్రాపర్టీ ఇచ్చిన డాటర్ తరపున ఆర్ ఎనీథింగ్, ఆర్ వాళ్ళ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీ వచ్చిన, ఓకే ఇతను ఏబుల్ టు హ్యాండిల్. సో ఈవెన్ ఎందుకంటే ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్ లేకుండా ఇతను ఒక 100 కోట్లు, అతను వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుండి 100 crores వచ్చినా, so it will collapse, right? So Yeah. I think it's just a meme వచ్చింది. So no, I mean, that might be offensive, but to do it, but that's true, right? So nothing wrong with that, but may not be culturally appropriate, right, to do that. No, for me, I mean, project na tarvata risks untayi. Any project pette mundu వాళ్ళ money adi. They have to validate their risks. Only if they're comfortable, they have to put. It's like stock market, right? Ikkada endante you're taking excessive risk, so excessive return might happen. I mean, whenever there is an excessive return in the market, you are taking excessive risk. Okay. So any investment అండి, సో బేసిక్గా టైమ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటారు. ఈవెన్ షేర్ మార్కెట్లో కదా, సో ఇప్పుడు కొన్నాం ఎప్పుడు బయటకు వచ్చామనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు. సో మీరేం స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవుతారు? ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఇక్కడ మేము సెల్ చేయాలి ఆర్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అనాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో చాలా కష్టం అండి అది. యూ కాంట్, ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ వెరీ, ఇఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ వెల్, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో ఓపెనింగ్ తక్కువ వస్తుంది, రైట్? ఇఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ బ్యాడ్లీ, దే నీడ్ మోర్ క్యాపిటల్ టు రివైవ్, అప్పుడు మనం భయపడతాం ఎంటర్ అవ్వడానికి. సో ద ఫియర్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ప్రైవేట్ బికాస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు బ్యాడ్ టైమ్స్ లోనే వచ్చారు, రైట్? కొత్త బిజినెసెస్ లో అన్ప్రూవెన్ కాబట్టి అసలు ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇది. సో ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఇన్ జనరల్ టెండ్స్ టు బి వెరీ లెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ కంపేర్డ్ టు markets. So there is a lot of research needs to be done, and private equity entry customers, exit kuda customer. Exit lo events undali, unlike stock market you cannot exit. Ipudu for example, I hit my private equity valuation high, ఈ రోజు మనీ అడిగాను అనుకోండి, 3 months పడతారు, అప్పటికల్లా ఏదైనా ఈవెంట్ అయిందంటే పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో liquidity events are very not easy at all. అండ్ మీరు అన్నా చూడు, బ్యాడ్ టైంలో ఎంటర్ అయిన ఈవెంట్స్ అయితే ఇంకంతే, మనీ రావడానికి టైం పడుతుంది. ఇట్స్ గోనా బి స్టక్. సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ పేపర్ ఓకే, బట్ నాట్ టు అ పాయింట్ వేర్ దే కెన్
exit us yet. మనం ఎగ్జిట్ అవుదామన్నా మన షేర్ కొనే వాళ్ళు అవతల రెడీగా ఉండాలి ప్రైవేట్ ఈక్విటీలో. సో నాన్ లిక్విడ్ మార్కెట్ కాబట్టి కొద్దిగా డిఫికల్ట్. అండ్ ఆ మెకానిజం ఉండాలి కంపెనీలో, అసలు ఎగ్జిట్ ఎంట్రీ మెకానిజం ఉండాలి. లాస్ కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమైనా దొరికాడు అనుకోండి ఎగ్జిట్ ఎంట్రీ, అది ఆ పేపర్ వర్క్ ఈస్ సో కాంప్లికేటెడ్. బ్రోకరేజ్ లో అంటే ఇట్లా స్వాప్ అయిపోతుంది. ప్రైవేట్ ఈక్విటీలో ఆ పేపర్ వర్క్ చేయడానికి మళ్ళీ కాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇట్స్ డిఫికల్ట్. బట్ it's exciting field to get into it. The returns generally on average will beat the market, right? On average, good investments. Again, technology is going at so fast, you can't if someone would have, the examples I get is I should have invested 2012 లో Google లో పెట్టింటే it's crazy growth అని. That's difficult to, people tend to compare with one could off investment at some point of time, right? And it's hard to pick those companies. Here private equity ఏంటంటే you're picking the founder, you're picking the control, you're picking the industry, you're making certain choices there. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మన మెయిన్ టాపిక్ వద్దామండి, EB5 ప్రోగ్రామ్. సో వ్యూవర్స్ ఎవరైనా చూసే వాళ్ళకి EB5 ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి, అండ్ దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా EB5 లో కూడా, డిఫరెంట్ టైప్స్. అండ్ దెన్ ఇన్ ఎడిషన్ టు దట్, సో రీసెంట్గా ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత గోల్డ్ కార్డ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాడు EB5 రీప్లేస్మెంట్ గా. సో ఇప్పుడు EB5 లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం ఇస్ రైట్ థింగ్ కాదా అనేది, వాటి గురించి అన్న ఓవరాల్ గా మాట్లాడగలిగితే. So overall I'll just explain what EB5 is first. So EB5 is an opportunity the government has created that if you invest a certain money into the country and create jobs, you're eligible for a green card. So like EB2, EB3 లాగా EB5 అనే separate category of visas ఉన్నాయి దాంట్లో. సో దాంట్లో 2 to 3 types ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి EB5 అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అని, అండ్ టార్గెటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ అని. 2 different categories ఉన్నాయి. అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలో మనం 1,50,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. టార్గెటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏరియాస్ లో మనం 800,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. బట్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ది కేటగిరీ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 10 jobs in that business you're investing for US citizens. So within TA category lo rural అని ఒక ఏరియా ఉంది, హై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ ఉంది, అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని ఉంది. బట్ దే ఆల్ ఫాల్ అండర్ ద టార్గెటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. The second part of the question is around the green gold card. So gold card, from what we understand, is a potential replacement for EB5 program. There are small differences from how they are articulating gold card. If you are an American resident, like green card వచ్చిన తర్వాత, EB5 program నుంచి గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే మీరు taxes within the country income కి కట్టాలి. అవుట్సైడ్ ద కంట్రీ జనరేట్ చేస్తే కూడా US లో taxes కట్టాలి. బట్ ఫ్రమ్ వాట్ వి అండర్స్టాండ్, when Trump announced the gold card, in that program they're asking someone to give $5 million, and it's not like an investment. They're saying $5 million will go to the treasury, but that card will be having certain benefits, like you only have to pay taxes for income generated within the country, not from income generated outside the country. But it's too early right now. Yes, he has announced his policy decision, కానీ అది ఎప్పుడు అవుతుంది అనే డీటెయిల్స్ ఇంకా ఎవరికి తెలియదు, లైక్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ తెలియదు. బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ EB5 ప్రోగ్రామ్ లో కూడా రీజనల్ సెంటర్ కేటగిరీ అని ఒకటి ఉంది, డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఒకటి ఉంది. If there is no Congress taking action to extend this
EB5 Regional Center program. This program will end in 2027. 2027. September 2027. Okay. కాకపోతే if you want to be grandfathered to be in the program, you have to apply your application 1 year before the expiry of the program. So that means ఈ రీజనల్ సెంటర్లో అప్లై చేసే వాళ్ళు by September 2026 they have to invest in a regional center program. Okay. So మన గ్రీన్ కార్డ్ అప్లికేషన్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి 1 year before the program so expiry. that means October 2026 September 2026. September 2026. Yes. So okay. So that's what is going on from a timing perspective. But gold card may happen, may not happen. It needs a Congress approval from what we understand, from what our lawyers are talking about. Again, Congress, when you say Congress, similar to Parliament in India, right? yes, similar to Parliament in India. మనకి రాజ్యసభ లోక్సభ ఉన్నట్టు ఇక్కడ హౌస్ ఉంది అండ్ సెనెట్ ఉంది. బోత్ హ్యావ్ టు అప్రూవ్ దట్ బిల్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఇంకా ప్రపోజలే బయటికి రాలేదు, బిల్లే ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వలేదు. సో బై ద టైమ్ it takes time. But Trump doesn't have to do anything to extend the program. So certain part of the EB5 program might end. Regional center kind of a program. Okay. EB5 direct investment, which is another category of investment, అదేమైతుందో మనకి లైక్ దానికి ఎండ్ అయితే లేదు ప్రస్తుతానికి, unless there is a law change which is going to happen. ఓకే. సో బేసిక్గా ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీ 800K ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇట్స్ టూ హార్డ్. సో ఎందుకంటే యావరేజ్ శాలరీ 100K వేసుకున్నా, సో 12 years or 10 years చేస్తే కానీ తనకి ఇప్పుడు 800K అన్నారు. సో లాయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ అదర్ చార్జెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఫైలింగ్ ఫీజ్, అటార్నీ ఫీజ్ అండ్ కన్సల్టింగ్ ఫీజ్, ఎవ్రీథింగ్ 1 million అయితే అవుతుంది. 800 టార్గెట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్కి వెళ్ళినప్పుడు 800,000, I would budget around $50,000 to $70,000 for the fees. It depends on which company we are going with, వాళ్ళ fee structure ఎలా ఉంది అని. But 50 to 70 అయితే కామన్. ఓకే, కామన్. సో అరౌండ్ సరే 900 అనుకుందాం. సో 900K తను సేవ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే, సో లెట్స్ టేక్ ఇప్పుడు ఒక 15 years బ్యాక్ వచ్చిన అతను, సో అతను మోస్ట్లీ అతను చేయగలదేమో, అది కూడా అతని దగ్గర ఉంటుందో లేదో, అగైన్ స్పెండ్ చేయాలి మంత్లీ హోమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటే మాక్సిమం ఒక 300 to 400K సేవ్ చేయగలదేమో మోస్ట్లీ. సో ఇన్ దట్ కేస్ 800K ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకేసారి సింగిల్ షార్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, ఆర్ డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ మైల్ స్టోన్స్? సో మీరు ఏమన్నా మైల్ స్టోన్స్ ఉంటాయా? సో టైం పీరియడ్ ఏంటిది, దాని గురించి మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం పీరియడ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్, it's not a lot of time. So the money on day one 800K invest చేయని అవసరం లేదు. Okay. But it has to happen maybe before all the construction is completed, maybe before the job generation is not completed. Okay. There are certain rules around it. I would not say a time frame is like in years, maybe in 6 months, maybe 5 to 6 months, you can still squeeze in the investments to do it. Anything beyond that, I think it's better to consult with an appropriate lawyer, project specifics, a lot of different conditions. You don't want to risk your application, right? So you don't have to do it again. In general, 800K is a lot of money. It's quite a bit of capital. So that's why you need to be very careful in choosing the right project, right promoters, understanding what they're investing in. Those things become very critical. But from a 100% na money ne undalante ledu, you can get it through friends and family. Okay. Gift laga, if someone is willing to give a gift, or there are certain organizations which give loans, which are supporting to invest in your project. So మీరు పర్సనల్ గా ఒక 300K 400K లోన్ తీసుకొని మీ పర్సనల్ గా ఒక 400K ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ you are obviously taking a loan. And the other way is maybe Indiaలో assets ఉన్నాయి, you're disposing of those assets, and whatever the money which is coming through the banking channels, those are the right amounts. In the past, we had a couple of people who have sold apartments and got the money here. Okay. And there are limitations
250K per person per year. Limitations ఉన్నాయి. To remittance from India to here. US. Yes, Okay. yes. So, but maybe our uncle or somebody can do it. కొన్ని RBI rules అవన్నీ ఉన్నాయి. But so, when you go into the depth, individual and case by case basis, we need to go into the depth and figure it out. But that money can be from India also, as long as it's Anything, tax paid. but the investment time period is maximum 6 months. 6 months, I would say safe, but anything beyond that, a project batti, lawyer batti, we need to look into it. ఓకే ఓకే సో యా మళ్ళీ ఈ ఫినాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పసెస్ మళ్ళీ అగైన్ బ్యాక్ వద్దాం. సో బిఫోర్ మూవింగ్ దాట్, సో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు మీ దగ్గర సమ్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఉంది అన్నారు కదా EB5 కి సంబంధించి. ఇఫ్ యూ కెన్ స్పీక్ అబౌట్ దట్, అంటే ఏ ప్లేసెస్ లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, సో హౌ మచ్ ఇస్ వర్త్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్, డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంటారు కదా, సో హౌ మచ్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ హౌ మెనీ EB5 స్లాట్స్ దట్ యూ హ్యావ్? Okay, so ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్కలాగా డిజైన్ చేస్తున్నాము. So right now our goal is to start 5 amusement parks in total. The first one we started in Warwick, Rhode Island, which is a little bit north of New York, south of Boston. Dantlo we only did 1 EB5. Okay. The reason is that's a direct investment, and we could only do 1 because there is a restriction how many EB5s we can do per project. But the second project we are doing right now is in North Carolina, Cary. Adi TA zone kindaki qualify ayindi. Okay. That means we can put 800,000 and still get the green card. In that project, we are doing it through regional center route. Okay. So we can probably take up to 4 people. Okay. Ultimately, that project is going to cost us around 4 to 5 million in total. So some funding will come through EB5, some funding will come through the bank loan, some funding will come through the promoter's equity. Right now, if we get 1 EB5, 2 EB5, 3 EB5, doesn't matter. We are going with the project. Okay. So 1 EB5 already వచ్చింది. So we have 2-3 slots left over. But we are doing the project because we have a very tight timeline to complete. Okay. From a going to market perspective. Okay. Out of 5, 2 already started. Yes. 1 already started. It's already going on. Second one, construction start aitadi. Okay. Okay. Got it. So the money typically comes before construction or during construction. As I said, construction అయిపోయే లోపల we have to put in the money. And our goal is to open to customers by January 2026. Okay. So, and we are also looking at Chicago. There is one location in Naperville we are looking at right now. And there is one location in West Loop, which is very, very hot market. Okay. Like McDonald's headquarters on there's most of the growth is happening there. So we were fortunate enough to find a building and the due diligence is going on there. So we are also exploring Dallas. Oh, okay. Because we want to make sure we are investing in colder climates as well as the hot climates. ఎందుకంటే the amusement park runs better in cold climates in northern and runs better southern low summers. So as our part of our fund strategy, we are making sure we have cash flows from multiple areas so we can do it. So Dallas is one area we are looking into. Houston is another area we are looking into. We are exploring in Phoenix. So there are a lot of sites because there are entrepreneurs who want to start there, right? So depending on where we can find the location, ultimately, or 10 locations చూస్తే ఒకటి సెలెక్ట్ అవుతుంది. Okay. And in any project, ఒక 3 to 4 EB5 possibility ఉంటుంది. Okay. Because we are doing it from the ground up. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే సో బిఫోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తారు ఎవరైనా. సో మీకు ప్రీవియస్ గా ఎన్ని గ్రీన్ కార్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అప్లికేషన్స్, Yeah. సో ఎన్ని
చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని EB5 ప్రాజెక్ట్స్ మీరు కంప్లీట్ చేశారు అని అడిగితే ప్రీవియస్ మీ So ఎక్స్పీరియన్స్? we have completed 3 EB5 projects అండి. I mean completed అని చెప్పలేను, they're all ongoing, their Okay. applications ఇంకా వెళ్తున్నాయి. So on average around ఒక 5 to 10 applications already in the processing లో ఉంటాయి. There are Okay. few applications we are dealing with. In ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళందరికీ ఎవరెవరైతే కంప్లీట్ చేశారో అప్లికేషన్, దే ఆల్ గాట్ దేర్ కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్స్ ఆల్రెడీ. ఓకే. సో రిలీజ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఇంకా అవ్వలేదు బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ దట్. When we do projects, we are not every project we are doing is EB5 qualified. ఓకే. సో ప్రాజెక్ట్ నచ్చిన తర్వాత అది EB5 క్వాలిఫికేషన్ కాదా అని చూస్తాము, దెన్ ఇట్స్ గుడ్ ఫిట్. సో ప్రాజెక్ట్స్ వైజ్ చాలా చేసాము, రిటర్న్స్ వైజ్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ స్టేబుల్ రిటర్న్స్, బట్ నాట్ నెసెసరీలీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎన్ EB5 ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో బేసిక్ గా ఒక EB5 ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఎవరైనా నేను EB5 లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, సో ఎలా తెలుసుకోవాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ EB5 ప్రాజెక్టా కాదా? ఎందుకు అడుగుతున్నానండి ఈ క్వశ్చన్, రీసెంట్ గా నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు అరౌండ్ 400 ఇండియన్ కంపెనీస్ EB5 ప్రోగ్రామ్ ని బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి అంట. సో 400 కంపెనీస్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి. సో నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి? సో యాజ్ ఏ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్, సో హౌ టు వెరిఫై వెదర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఎన్ EB5 అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నాట్? అది one quick thing is you can talk to EB5 certified lawyers to do Okay. it. But second thing, quick check ga సేమ్ థింగ్ మీరు అడిగినట్టు, హే వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద కంపెనీ, అసలు ఎంతమంది అప్లై చేశారు, ఎన్ని అప్రూవ్ అయ్యాయి, దట్స్ గోన్ బి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ EB5 projects are tricky because you can design a project exclusively for EB5, you can design a project for returns. So the biggest thing is when you're putting money into the particular project, first qualification is the USCIS approval on the project. Project you can get a letter from USCIS is an approved project, because ఆ ప్రాజెక్ట్ క్వాలిఫికేషన్ రావడానికి వాళ్ళు ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ రాసింటారు, ఆ బిజినెస్ ప్లాన్ సబ్మిట్ చేసి ఉంటారు, దాని మీద క్వాలిఫికేషన్ తెచ్చుకుంటారు. దట్స్ ఈజీ ప్రాసెస్ హైపోథెటికల్లీ, రైట్? బట్ మనీ పెట్టిన తర్వాత అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అది ఎగ్జిక్యూషన్ కేపబిలిటీస్ వాళ్ళకు ఉందా, ఆ హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ ఉందా, రైట్? Those things I think you should check. And then third, అసలు EB5 ఉన్నా లేకున్నా ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్కౌట్ అవుతుంది as an investment, right? Why would you invest if it is bad investment, right? So because it's someone else's capital, you can't take excessive risk. So that's a fundamental question I would ask them, right? As first of all, e project without EB5 money, what is a business plan, or is it designed for the business EB5 money, right? There are genuine projects, a lot of genuine projects out there. Later there are some iffy projects out there. So one has to be very careful in validating where they're getting the money. Let's say వాళ్ళు ఒక 300 అపార్ట్మెంట్స్ కడతా అన్నారు, అసలు ఆ ప్రైస్ కి మీరు కొంటారా అపార్ట్మెంట్, రైట్? మీరు దిస్ ఇస్ ఎక్సెసివ్ కాస్ట్ అని అనుకోండి, హౌ విల్ దిస్ సెల్, రైట్? సో యూ హావ్ టు వ్యాలిడేట్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ థరోలీ, అండ్ దెన్ లాయర్ ఆ లెటర్ చూపిస్తారు, హే దిస్ ఇస్ అన్ అప్రూవ్ ప్రాజెక్ట్ అని. Okay. యూ హ్యావ్ అ ఫెయిర్లీ గుడ్ ఐడియా వెదర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో బేసిక్గా EB5 ప్రాజెక్ట్ అప్రూవ్ అయిందా లేదా అనేది మనం వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత, సో ఇఫ్ ఐ డిసైడెడ్ టు ఇన్వెస్ట్, సో బేసిక్గా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, సో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ EB5 ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏం చెప్తారు? లెట్స్ టేక్ 1 million, క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ కోసం 1 million అనుకోండి, అరౌండ్ ఇప్పుడున్న INR ప్రకారం ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 8.5 crore, 8.6 crore అవుతుంది. సో 8.6 crore నేను ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక 5 years or 6 years టైం లైన్ లో నాకు గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుందని నేను అనుకుంటాను. సో వాట్ ఆర్ ద కాన్స్ ఆఫ్ ఇట్? నా 8 crores ఏమవుతుంది,
గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుందా రావట్లేదు, ఓకే గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చినా రాకపోయినా ఓకే పర్లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ 8 crores అయినా బ్యాక్ వస్తే హ్యాపీ. ఓకే అరే నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను 8.5 crores ఇన్వెస్ట్ చేశాను, నాకు రిటర్న్ 10 crores వచ్చినాయి, గ్రీన్ కార్డ్ రాలేదు, ఓకే దట్స్ ఫైన్. బికాస్ 8 crores అనేది నార్మల్ ఐటీ పీపుల్ కి ఇట్స్ నాట్ స్మాల్ అమౌంటే కాదు, ఇట్స్ నాట్ టూ మచ్ బిగ్ అమౌంట్. 8 crores ఉంటే అసలు కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, అసలు నేను యూఎస్ ఎందుకు వస్తాను రా బాబు, 8 crores ఉంటే నేను ఇండియాలోనే హ్యాపీగా ఉంటాను కదా అనుకుంటారు. సో pros and cons of EB5 project అంటే ఏం చెప్తారు? First of all, by law, your money has to be at risk by law. Okay, if you're really taking it as a loan, right, it's not at risk. So there is a chance ఎవరైనా గ్యారంటీ ఆన్ పేపర్ రాసిచ్చారు అంటే అసలు ఇట్స్ నాట్ యువర్ మనీ ఇస్ నాట్ అట్ రిస్క్, అసలు EB5 కంప్లైంట్ మనీయే కాదు అది, రైట్? సో బై లా it has to be at risk. And but there are ways to protect yourself, right? So I mean, I don't know if I'll be able to cover everything, but there are certain ways like asal project viability manam check chesukodam. Second thing vachesi వాళ్ళ exit strategy enti, when can they return the money? Maybe you have a preferred category, right? Hey, I will get the money first and then other people will get the money. So there are preferred category you can create. And మన most important thing, job generation. ఎన్ని jobs generate చేస్తున్నారు? 10 అంటే 10 చూడకూడదు, you have to look little bit more, buffer ఉండాలి. ఓకే, సో అది జనరేట్ వాళ్ళు ఈ జాబ్స్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ నా ప్రాజెక్ట్ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయితే ఏమన్నా రిఫండ్ ఇస్తారా? ఒకవేళ అప్లికేషన్ లైక్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో. సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ డూ దట్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు రిటర్న్స్, రైట్, I told you about two different categories, direct investment to indirect investment. Indirect investment low returns are going to be substantially lower, maybe 1%, 2%. In that cases, you're mostly looking for a green card. Returns కోసం మీరు పెట్టడం లేదు. సో ఓన్లీ థింగ్ యూ కెన్ లుక్ ఫర్ ఇస్ అసలు నా ప్రిన్సిపల్ వెనక్కి వస్తుందా రాదా అనే క్యాల్కులేషన్స్ ఒకటి. అది కూడా ప్రాజెక్ట్ బాగుంటేనే వస్తుంది, లేకపోతే యువర్ మనీ ఈజ్ అట్ రిస్క్. యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్. బట్ ద డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కేటగిరీలో యూజువలీ ఓన్లీ 1 గ్రీన్ కార్డే చేయగలుగుతాం. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ 1 గ్రీన్ కార్డే చేయగలుగుతాం. సో దాంట్లో మీరు యూ నీడ్ టు టేక్ సెన్స్ ఆఫ్ లార్జర్ విజిబిలిటీ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్. యూ కెన్ సీ అసలు ఇది వర్త్ ఇట్టా కాదా. సో అసలు మీరు వితౌట్ EB5 కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. అండ్ రిటర్న్స్, ఎస్, if depending on how much money you're raising, on average 7%, 8%, even up to 15% you can expect, depending on project risk ఉంటుంది. అంటే there is a higher returns possibility ఉంది, lower return possibility ఉంటుంది. So objective clear ఉంటే you can decide which project is appropriate for you. సో అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే, సో $1 million నేను ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు సో EB5 ఈజ్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ లాగే ట్రీట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్, నేను $1 million ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, 5 years or 10 years ప్రాజెక్ట్. సో నాకు ఎంత రిటర్న్స్ వస్తాయి, అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ వైబుల్లా కాదా, సో నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీ యాక్యురేట్గా యూస్ చేస్తున్నారా లేదా, సో ROI ఎవ్రీథింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న తర్వాత EB5 అనేది either అప్రూవ్ అయితే ఓకే, an added advantage. EB5 కాదనుకోండి, దట్స్ ఫైన్. సో అట్లీస్ట్ నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాకు వస్తుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం. అండ్ నేను రీజనల్ సెంటర్ అవుట్ కూడా రాంగ్ కాదు. ఇట్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దాంట్లో రీజనల్ సెంటర్ లో రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కష్టం. ఎందుకంటే అదేదో కన్స్ట్రక్షన్ లో పెడుతున్నాము, వెరీ థిన్ మార్జిన్స్ ఉంటాయి. యూఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ బ్యాంక్ మనీ విత్, they are giving you jobs in exchange for lower returns, right? Indirect investments లో మోస్ట్లీ అదే. దాంట్లో కూడా ప్రాజెక్ట్ క్వాలిటీ ఉండాలి. అదే నేను ఏదో ఎక్కడో గోల్ఫ్ కోర్స్ కడుతున్నాను మ్యాజికల్ గా వస్తుంది అంటే దట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు, దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇట్ ఫర్ గ్రీన్ కార్డ్ ఓన్లీ, దే మే నాట్ గెట్ దేర్ మనీ బ్యాక్ అని.
there are a lot of projects like that where you're just investing for the green card because they're in rural areas. సెల్ అవ్వచ్చు, సెల్ అవ్వకపోవచ్చు. కోవిడ్ లో చాలా విపరీతంగా ప్రైజెస్ పెరగడం వల్ల లాట్ ఆఫ్ రూరల్ ప్రాజెక్ట్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్. ఓకే, రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అవి సస్టైనబుల్ గ్రోత్ కాదా అని. సో ఈవెన్ ఎక్స్క్లూజివ్ EB5 ప్రాజెక్ట్స్ అయినా సో 1 million లో అట్లీస్ట్ నాకు ఒక 50% రిటర్న్ వచ్చి గ్రీన్ కార్డ్ వస్తే అట్లీస్ట్ నేను కొంచెం సాటిస్ఫై అవుతాను. సో 1 million వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చింది, క్వాలిటీ ప్రాజెక్ట్స్ గ్రీన్ కార్డ్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ అగైన్ నేను ఆ 1 million సంపాదించాలి అంటే నాకు ఒక 10-15 years పెడితే సో వాట్స్ ద వర్త్ ఆఫ్ ఇట్ కాదు కదా. అంటే ఇప్పుడు గుడ్ క్వాలిటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, I think if the promoter strength is there, they have they have delivered their green cards, right? You will potentially get your money back, right? Again, it depends on the so when you talk to people, asalu vallu evarana money return back ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా అని అడిగితే సరిపోతుంది. లైక్ రైట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద పాస్ట్ ఎవిడెన్స్, అది హిస్టారికలీ ట్రస్ట్ ఒకటి బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చింటారు. సో దట్స్ గుడ్ టు నో. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ వాట్ గ్యారంటీస్, నాట్ దేర్ పర్సనలీ గ్యారంటీంగ్ ఇట్, అసలు ప్రాజెక్ట్ లోనే ఏదైనా లెవెల్ ఆఫ్ గ్యారంటీస్ ఉన్నాయా, వాళ్ళ ల్యాండ్ గ్యారంటీ ఉందా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు అసలు. సో there are ways to protect yourself, but one has to really go into in depth about the subject. ఆ నంబర్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. అసలు వాళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నారు నీకెందుకు డీటెయిల్స్, నీ గ్రీన్ కార్డ్ కావాలి అని అన్నారు అనుకోండి, ఎదర్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ టైమ్ ఆర్ ఎనర్జీ టు డూ ఇట్, that maybe that capital is not that needed for them, or maybe they don't know, they're just hoping this would work. You have to, everyone is smart enough to find out those things, but time అయితే స్పెండ్ చేయాలి. ప్రాజెక్ట్ అట్లీస్ట్ ఏ పాయింట్ లో ఎగ్జిట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది, ఆ ఎండ్ అయ్యే టైం కి ఎంత ప్రాఫిట్, అట్లీస్ట్ ప్రాఫిట్ చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎనీథింగ్, అట్లీస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఆఫ్టర్ 5 years బ్యాక్ వచ్చి గ్రీన్ కార్డ్ వస్తే ఇట్స్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. బట్ థింక్ అబౌట్ దిస్ వన్ యాజ్ అ బెనిఫిట్. ఇండియా నుంచి మీరు అడిగారు వాట్ ఈస్ ద ఇండియాలో ద ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటండి, రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, రైట్? స్టాక్ మార్కెట్ హిస్టారికలీ హెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ 12%, రైట్? హిస్టారికల్ అప్స్ డౌన్స్ అన్ని తీసుకున్నారంటే టైమింగ్ చేయకుండా. రియల్ ఎస్టేట్ ఆన్ యావరేజ్ 8 to 10%. Some places lands have gone up crazily, but overall on average India 8 to 10%. So you're looking at a 10 to 12% hypothetical returns from India, right? But also when you're sending money to here into US, you're sending it into dollars. Historically rupee has deflated. వాల్యూ తగ్గుతా పోతుంది, కంటిన్యూస్లీ తగ్గుతా పోతుంది, బికాస్ ఓ 2-3% డిఫరెన్స్ అక్కడే ఉంటుంది. లెట్స్ అజ్యూమ్ మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఓ 5%, 6% ఇచ్చింది, రూపీ 3% డిప్రిషియేట్ అయింది, మీకు 8% వస్తున్నట్టే కదా. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ బెనిఫిట్స్ ద మెంటల్ పీస్, వన్ కెన్ హ్యావ్ అ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ జాబ్, రైట్? యువర్ స్పౌస్ హ్యావింగ్ నో రెస్ట్రిక్షన్స్, kids ability to get into good colleges and probably potentially in-state fees. Those savings అవన్నీ సాఫ్ట్ బెనిఫిట్స్ యాడ్ చేసుకున్నారంటే ఈ EB5 will outdo the basic returns in India. అంటే లక్కీగా ఏదో ల్యాండ్ కొన్నాం అది 10 times అయిందంటే మనం అలా చెప్పలేము. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ రెగ్యులర్ మార్కెట్ కానీ ఎక్కడైనా అపార్ట్మెంట్ కొన్నా కానీ, then your US returns are stable enough. And if you're selecting a right good project, I don't think so it's a bad investment even from India. Okay. Added benefits ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ప్రోస్ కింద. సో కాన్స్ వస్తే అగైన్ నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాంగ్ ప్రాజెక్ట్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోవచ్చు, అండ్ దెన్ నా గ్రీన్ కార్డ్ కూడా మేబీ రిజెక్ట్ అవ్వచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అంత బ్యాడ్ ఉండవులే అండి, మరి మేబీ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ యువర్ గ్రీన్ కార్డ్, బట్ మనీ మైట్ బి అట్ రిస్క్. నేను అవి చాలా విన్నాను, మనీ ఈజ్ అట్ రిస్క్ అనేవి చాలా విన్నాను, రైట్? ఈవెన్ దో అన్ని పేపర్ మీద వర్క్ అయినా కానీ imagine a scenario like COVID happening and your money is stuck, right? So maybe investing in a recession-proof business, maybe when they don't have too much debt, there are a lot of ways you can mitigate that one.
అగైన్ ఎంత రిస్కీ ప్రాజెక్ట్స్ లో పెడుతున్నారు అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అగైన్ బ్యాక్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో 3 ఆప్షన్స్ నాకు ఇప్పుడు నేను జనరల్గా మాట్లాడుతుంటే 3 నాకు ఆలోచన వచ్చింది. ఒకటి, ఒక సినారియో వచ్చేసి ద పర్సన్ యుఎస్లోనే ఉన్నాడు, యుఎస్లోనే 1 million డబ్బులు సేవ్ చేసి ఉన్నాడు. సో అతను ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? సో వాట్ ఆర్ అది ఒక థింగ్. సెకండ్ సినారియో, నా దగ్గర ఒక 300K ఆర్ 400K ఉంది, రిమైనింగ్ 400K ఎక్కడ నుండి తీసుకురావాలి? నాకు లోన్ వస్తుందా, ఆర్ ఇండియా నుండి తీసుకురావచ్చు ఆర్ సంథింగ్. సో ఆర్ కంప్లీట్ ఇండియా నుండే ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకోండి, కంప్లీట్ 850, 890 ఆర్ 900 ఆర్ 1 million. సో ఇండియా నుండే తీసుకురావాలి అనుకుంటే, సో ఈ ముగ్గురులో ఎవరికి ఎక్కువ యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి? సో అంటే ఎవరిని ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు? మీకు ఈ 3 ఆప్షన్స్ వస్తే, ఈ 3 ఆప్షన్స్ లో ఉన్న ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చెప్పాలనుకుంటే ఎలా చెప్తారు? నేనేమని ప్రిఫర్ చేసుకుంటానా, లేకపోతే లైక్ ఫస్ట్ మీరు ఎవరిని ప్రిఫర్ చేసుకుంటారో చెప్పండి. మీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దాన్ని బట్టి నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సో ఇఫ్ అ పర్సన్ ఈస్ ఇన్ యుఎస్ అండ్ దే ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్, దట్ వుడ్ బి మై ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, రైట్? అండ్ దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి జస్ట్ గ్రీన్ కార్డ్ కావాలా, రిటర్న్స్ ప్లస్ గ్రీన్ కార్డ్ కావాలా, వాళ్ళు ఏమైనా నేర్చుకోవాలా? అండ్ సో ఈ కేటగిరీలో person who is interested to become an entrepreneur, invest and be part of the project is an amazing combination for us. My personal situation, because we need, when you're starting so many organizations, you need people dedicated to those organizations, right? So I think if someone is investing their money and willing to give their time, that's the best combination. They are enjoying returns along with it, right? But most of the practical scenario, no one is sitting with $1 million. Yeah, 1 million bank lo ala petkoni evaru untaru. Yeah. So it's typically the scenario is in the second category, where they have maybe 400, 500. Anything below that, gets little bit difficult to arrange, for them to arrange that much of debt. But friends and family support chestundi. You can borrow money. So we have teamed up with some fund where they can give up to 300, 400K loan. Okay. For an EB5 investor. But obviously they have to pay their interest rate and all that stuff. So that is the most common scenario. Okay. But if someone had their 800K, they don't have to pay that interest, right? Now they are additional burden. Well, personal guarantee to nahi istadu loan, right? So either you have your own money, you invest, or you borrow the money and you invest. That's the personal decision. But most of the people are in this category of, even though వాళ్ళకి 800K net worth ఉన్నా కానీ మేబీ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ లో ఉంటుంది, దే కాంట్ డ్రా ద మనీ. మేబీ 401K లో ఉంటుంది, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రా ఇట్ రైట్ నౌ, బట్ దే హ్యావ్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు షో ద గవర్నమెంట్, నా దగ్గర $800,000 నెట్ వర్త్ ఉంది. ఓకే, మేబీ అది ఇండియాలో ఉంది వాళ్ళ ల్యాండ్. సో అక్రాస్ ఇండియా 800K వర్త్ ఉండాలి. ఓకే, బికాస్ టు గెట్ ద లోన్ కాదు, యుఎస్ఏఎస్ కూడా చూపించడానికి లేని మనీ ఎక్కడి నుంచి పెడుతున్నారు. ఓకే, నా దగ్గర ఉంది, ఇంత నెట్వర్క్ ఉంది, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ట్యాప్ ఇట్, దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ అ లోన్. ఓకే, నా దగ్గర 800K వర్త్ ఉంది, బట్ రైట్ నౌ నాకు అన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ హౌస్ ఉంది, ఆర్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ అదర్ బిజినెస్ ఉంది, బట్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 200K ఆర్ 300K ఇన్ మై సేవింగ్స్ రైట్ నౌ, కెన్ ఇన్వెస్ట్, అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ నేను లోన్ తీసుకుంటాను అని చెప్పాలి. ఈ కొలాటరల్ చూపించి మీరు లోన్ తీసుకుంటున్నట్టు ఇష్యూ అవుతుంది. ఓకే, సో స్పెషల్లీ 401K చూడండి, మనం తీయలేము మనం, బట్ నెట్వర్క్ ఉందా అంటే ఉంది. సో యూర్ కైండ్ ఆఫ్ బారోయింగ్ విత్ యువర్ పర్సనల్ గ్యారంటీ, బట్ యూర్ అగేన్స్ట్ యువర్ నెట్వర్క్ అన్నట్టు. So there are companies, they have a process, they'll go through the due diligence, qualified and non-qualified, ఎంత వరకు ఇస్తారు అని, క్రెడిట్ స్కోర్ కూడా చెక్ చేస్తారు, అన్ని చెక్ చేస్తారు. Obviously their credit score is like the must when you're borrowing that level of money. సో ఇన్ దిస్ సినారియో, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన థర్డ్ కేసు వచ్చేసి అతనికి సోషల్ ఉండదు, ఈవెన్ వీసా కూడా లేదు అనుకోండి, ఇన్ కేస్ వీసా లేదు, బట్ డబ్బులు ఉన్నాయి,
ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? అతను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 1 million నేను ఇండియా టు యుఎస్ రిమిట్ చేయాలంటే బ్యాక్. సో ఎస్క్రో అకౌంట్స్ అని ఉంటాయండి. సో లాయర్ వన్స్ యూ సే హే ఐ మీన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అన్నప్పుడు మన లాయర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఎస్క్రో ఏజెంట్. ఓకే. సో వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ మనీ తీసుకొని సోర్స్ ఆఫ్ మనీ ఫండింగ్ ప్రూవ్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ వెళ్ళిన తర్వాత దాని తర్వాతనే రిలీజ్ చేస్తారు. ఓకే. సో దెర్ ఈస్ అ సర్టన్ స్టేజ్, మొత్తం ఆ స్టేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనీ కూడా రిలీజ్ చేయరు. ఓకే. సో ఎస్పెషలీ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా దట్ మైట్ బి అ బెటర్ రౌట్ టు అప్లికేషన్ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ ఫండ్స్ ప్రూవ్ అయిన తర్వాత చేసుకోవచ్చు. సో వితౌట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ, వితౌట్ ఎనీథింగ్, దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ రియలీ మెంట్ ఫర్ people who want to immigrate into this country. Okay. For example, let's two software wife and husband are in Bangalore, right? They want to come here, right? The easiest route for us was H1B cheskunnama vachama ikkada jobs chuskunnama, right? But now if you think about it, they want to relocate here. They are putting in a project. They are investing in the in this country, right? They're getting their green card. They're coming directly on their green card. Now your salaries are there. Your lifestyle is changing, right? It's very it's as good as you are a citizen here when you have a green card. So for those people, it's a life-changing event. Okay. And when we had conversations with people, initially వాళ్ళకి it's a lot of money, unapproachable అనిపిస్తుంది. But when they go talk to their parents, right, like husband side కొద్దిగా స్పాన్సర్ చేస్తారు, వైఫ్ సైడ్ కొద్దిగా స్పాన్సర్ చేస్తారు. You're a family, you're ultimately pooling all the money together and coming here. There are situations like that where both sides of the families have come together and invested. ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అనుకోండి EB5 ప్రాజెక్ట్లో, నేను మ్యాండేటరీగా ఆ ప్రాజెక్ట్లో యాక్టివ్గా వర్క్ చేయాలా ఆర్ యాక్టివ్గా వర్క్ చేయాల్సిన పని లేదు? అది మా రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పాను కానీ అసలు వర్క్ చేయని అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ సో సైలెంట్ పార్ట్నర్ గా ఉండి, అది స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ గా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ లాగా ఉంటారు ఒక లెవెల్. బట్ ఇట్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ థింక్ అబౌట్ నేను స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను అన్నట్టే. మ్యూచువల్ ఫండ్ లో పెట్టాను, వదిలేసాను 5 years అంతే. సో ఓకే, ఆబ్వియస్లీ పేపర్ వర్క్ అవన్నీ ఉంటాయి, బట్ ఇట్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ అట్ ఆల్. ఓకే. ఇండియా నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ వర్క్ చేయడం కష్టం. సో దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఓన్లీ ఇన్వెస్టింగ్ ఫర్ దేర్ కిడ్స్. సో వన్ ఆఫ్ అవర్ కేస్, అబ్బాయి F1 మీద వచ్చాడు, బట్ అంకుల్ వాజ్ లైక్, హే అబ్బాయికి H1 ఇవన్నీ కష్టమవుతుంది, ఐ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ he graduated, he's on OPT, he got his green card right now. So he wants to be an entrepreneur. So instead of relying on H1 and starting, he's looking to start a business. ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక డౌట్ ఏమొచ్చిందంటే, సో ఇఫ్ ఐ ఇన్వెస్ట్ 1 million, సో 1 million ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు బేసిక్గా ఎవరికైనా దాంట్లో డీప్ డైవ్ చేసి అసలు ఏం జరుగుతుంది, ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని ఉంటుంది. సో నేను పేరోల్లో ఉండొచ్చా ఆ కంపెనీ ఆర్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్? బికాస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కేర్. ఇఫ్ ఇట్స్ ఏదైనా ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కడుతున్నారు అనుకోండి, సో దే వాంటెడ్ మేనేజర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కావాలి కదా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యుఎస్ సిటిజన్స్, నేను పేరోల్లో ఉండొచ్చా ఆ కంపెనీ? Typically it's a great idea in all practicality. The industry may not able to support that level of salary. Okay. For whatever your requirements are, right? So in our case, 5 million, 4 million, 5 million we are creating 30 to 70 jobs. It cannot afford the salaries you would go into an IT. So it may not be the primary choice for you to come in, or anybody to, let's say that's all they want to do until, yes. Okay. Right? But at the same time, you still have to have the active status. EB5 green card వచ్చేదాకా you still need to have that H1 or F1, whatever it is. You have to still satisfy that immigration rules. Okay, got it. Right? Unless that project can
sponsor a H1, we don't know. There are a lot of complexities there. But assuming all the complexities are taken care, you can. Just like another employee. Maybe the job may or may not be counted towards your overall count. ఓకే గాట్ ఇట్. సో అగైన్ ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను, నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని EB5లో. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ 400K అండ్ దెన్ 400K లోన్కి వెళ్తున్నాను. అగైన్ నెట్వర్త్ చూపించిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ప్రీ చెక్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత నేను డిసైడ్ అయ్యాను. అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్, నేను 1 million నేను మీకు ఇచ్చిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్ టు మై మనీ? నేను యాక్టివ్ ఇన్వెస్టర్, అదే యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్ కాదు మీ ప్రాజెక్ట్ లో. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ 400 మై సేవింగ్స్ అండ్ 400 త్రూ బ్యాంక్ లో. అది ఏమవుతాయి నా మనీ అంటే ఏమని చెప్తారు? ఫస్ట్ అది సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కి వెళ్తుంది. అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటే అసలు మీరు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు, ట్యాక్స్లు కట్టారా, దే గోయింగ్ టు చెక్ ద సోర్స్ ఆఫ్ మనీ. ఆ సోర్స్ ఆఫ్ మనీ అంతా చెక్ చేసిన తర్వాత దే ఫైల్ అన్ అప్లికేషన్ petition saying that please issue a conditional green card. Okay. That takes some time, like at least 3 to 6 months to an year. And if your date is current at that time, conditional green card వస్తుంది. Okay. ఒక 3 to 8 months వేసుకోండి, just hypothetical. Once you get the conditional green card, you have to stay on the conditional green card for 2 years. Okay. At the end of the 2 years, you can apply for removal of this conditions. Okay. Then the project you have invested in is going to tell, hey, I've already created the jobs. These are the 10 jobs, evidence. ఆ evidence తో పాటి మీ removal of conditions తీయడానికి అప్లికేషన్ వేస్తారు. ఓకే. అది 6 months అవ్వచ్చు, 8 months అవ్వచ్చు, depends on the queue USCIS is having. Post that removal of conditions, you'll get a permanent green card. Okay. Right? And then you can exit from the project. ఓకే. సో టైం లైన్ వచ్చేసి, సో నేను ఈ రోజు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అరౌండ్ 1 year లో నాకు గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది, కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ 2 years ఐ విల్ గెట్ ఏ పర్మనెంట్ గ్రీన్ కార్డ్. 2 years తర్వాత మీరు అప్లై చేస్తున్నారు. ఓకే, 2 years తర్వాత అప్లై చేయాలి. Yes. ఓకే. That will take another some time, like 6 months. మళ్ళీ అప్లికేషన్ వెళ్ళాలి USCIS కి, వాళ్ళు రివ్యూ చేయాలి, ఎవిడెన్స్ అంతా చెక్ చేయాలి. అంతా అయిన తర్వాత రిమూవల్ ఆఫ్ కండిషన్స్ చేసి గ్రీన్ కార్డ్ ఇస్తారు, పర్మనెంట్ గ్రీన్ కార్డ్. ఓకే, అరౌండ్ ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 years అనుకోవచ్చు టైం లైన్. అది ఈ రెట్రోగ్రెస్ అవ్వకపోతే డేట్స్. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ దిస్ కేటగిరీ ఆఫ్ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ ఉంది కదా, ఇప్పుడు 2019 కి రెట్రోగ్రెస్ అయింది, April 2025 లో. ఓకే. సో అంటే April 2025 లో 2019 లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు వస్తుంది పర్మనెంట్ గ్రీన్ కార్డ్. ఇప్పుడు కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్. ఓకే. సో జస్ట్ 2 years రెట్రోగ్రెస్ అయింది. మార్చ్ లో అప్లై చేసిన వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం వాజ్ ఇన్ 2020. అంటే ఇప్పుడు కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్ రావడానికి ఆల్మోస్ట్ 6 years పడుతుంది. క్యూ పెద్దగా అయింది ఫర్ ఇండియా. ఇండియా నుంచి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఓకే. కానీ ఈ టార్గెటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్స్ అని చెప్పాను కదా, దాంట్లో హై ఎంప్లాయ్మెంట్ కేటగిరీ, రూరల్ కేటగిరీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కేటగిరీ, దాంట్లో ఇంకా కరెంట్ అంటే ఓకే. సో ఆ $800,000 కేటగిరీలో కరెంట్ ఉంది. ఆ 1 million కేటగిరీలో రెట్రోగ్రెస్. సో 1 million అంటే డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ బోత్. ఓకే. దాంట్లో ఇట్ కెన్ బి డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్. ఓకే, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టార్గెటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏరియాలో అయితే కరెంట్ ఉంది. అవును. సో బట్ దాంట్లో హై రిస్క్ ఉంటుంది. Yes, కొద్దిగా ఉంటుంది. Like when compared to 1 million thing. Yeah, you have to go back and check the project. Just because it's a targeted unemployment high risk. Like for example, Cary situation చెప్పాను. Caryలో మీరు beyond that 5 streets, it's completely developed. Just the 5 streets were depressed. Okay. Right? So luckyగా the targeted employment zone లోకి వచ్చింది. Like లేకపోతే it's very hard to find a spot in the Cary. Okay. So there we believe 100% the project is a lot better. I mean, we were even surprised to see that in a targeted employment. We never expected that to be in a targeted employment. Okay. But it's possible, but again, it's not
100% that all targeted employment zones are bad, all non-targeted employment zones are good. Project quality is important, then that other aspects also will come in, like targeted, untargeted, unrestricted. సో ఇందాక మనం వీసా పర్స్పెక్టివ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇఫ్ ఇట్స్ మీరు ఇందాక క్యారీ గురించి చెప్పారు, అరౌండ్ 4 to 5 million అని చెప్పారు దాని ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్, టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్. సో 4 to 5 million. సో నేను ఇప్పుడు 800K పెడుతున్నాను. సో అరౌండ్ 4 to 5 గ్రీన్ కార్డ్స్ దానికి ఫైల్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అట్లీస్ట్ 3 to 4 అయితే ఫైల్ చేయొచ్చు. 3 to 4 అనుకోండి. సో 800K నేను పెట్టాను. సో అలాగా చాలా మంది 800K పెట్టారు అనుకోండి. సో అట్లీస్ట్ ఒక 10 members పెట్టారు అనుకోండి. సో 800K ఒక 3 members పెట్టారు అండ్ రిమైనింగ్ ఒక 50K నాట్ ఫర్ గ్రీన్ కార్డ్ యాజ్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఒక 3 members ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ గ్రీన్ కార్డ్ కోసం, గ్రీన్ కార్డ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 800K 2.4 million అవుతుంది. దెన్ రిమైనింగ్ 2.4 million ఒక 50K 60K నంబర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ నుండి తీసుకున్నారు అనుకోండి, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్. ఇన్ అవర్ కేస్ we already are approved for a $4 to $5 million loan. Okay. So EB5 రావడం వల్ల మేము లోన్ తక్కువ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ కట్టే బదులు ఇక్కడ కడతాం. ఓకే. The goal is when we have the only big difference we get is వీళ్ళకైతే లోన్ పేమెంట్ ఇమీడియట్ గా కట్టాలి, రైట్, డే 1 నుంచి. EB5 అయితే ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ లో కట్టాలి. సో ultimately you have to pay, right? In our scenario, it's not like so many investors are there. It's just 1 or 2 promoters are there who are actually working in the project, and the investors are there for their green card purpose. Right? Again, every project is going to be different. So in specific to carry, even with 1 EB5, we'll go forward with it because we have already loan approved for the entire project. ఓకే. సో మీకు EB5 ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చినా రాకపోయినా మీరు ప్రొసీడ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్. సో అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే, సో EB5 అది అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్. సో నేను యాజ్ ఏ ఇన్వెస్టర్గా నేను వచ్చాను, 800K ఇచ్చాను. సో మిగిలింది మీరు ఎలా ప్రొక్యూర్ చేశారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో లోనా ఆర్ ఎనీథింగ్. సో హూ విల్ మేనేజ్ దట్ మనీ? అరౌండ్ ఇప్పుడు 5 million ఉంటుంది. హూ విల్ టేక్ డెసిషన్స్? ఎలా అంటే ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు 800K ఆర్ 1 million అంత ప్రొక్యూర్ చేశారు, ఒక 5 million. సో మేబీ ప్రమోటర్స్ వాళ్ళ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కి కంపెనీ నుండి సాలరీస్ ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు. సో దేర్ ఆర్ పొటెన్షియల్ రిస్క్, రైట్? Potential risk. సో ఎలా నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేను, డెసిషన్ మేకర్ నేను కాదు. సో నేను ఇన్వాల్వ్ అవుతానా బోర్డ్ డెసిషన్స్, ఆ బోర్డ్ మీటింగ్స్ లో కానీ నెగోషియేషన్ అండి. లైక్ సో స్మాలర్ ప్రాజెక్ట్ యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ నెగోషియేటింగ్ పవర్. Hey, I want to be involved. If it's a genuine team, they'll be like, yeah, sure, why not? If you want to work, more than happy, right? But again, the promoter quality is also important, right? That I will keep going back to that statement. If there is no promoter quality, you should not be investing in the project, right? And the banks go through certain level of scrutiny. Okay. Right. There is the banking goes through a certain level of scrutiny. When you are going through this EB5 process, a business plan is also vetted pretty thoroughly. So it is a substantial vetting process which happens. But one has to do their own vetting process also. But let's say you are in Cary or Raleigh area where you are there, that's the best audience you can get, right? So in fact, one of the investor is from Raleigh. Okay. So he's working with us. He's also coming around looking for sites. He's also been involved in a manchi location, site visits. So he's also feeling the project. So it doesn't happen all the time, but obviously ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ ఉందంటే వాళ్ళు ఎక్సైట్ తొందరగా అవుతారు, రైట్? సో దట్స్ న్యాచురల్. సో EB5 లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వీసా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి లేవు కదా? సో ఈవెన్ OPT స్టూడెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. H1 H4 is a dual intent visa, right? But F1 is not. Okay. F1 లో డ్యూల్ ఇంటెంట్ లేదు. But
in our case, as I told one of our guys who applied through F1, he still got his green card, he's still in his OPT, which is all fine. So technically dual intent లేదు కాబట్టి potentially అడగచ్చు ఏమైంది అని. You can say I came to the country, I've changed, that lawyers will take care of it. So H1 automatically dual intent కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇప్పుడు నేను మీ ప్రాజెక్ట్లో ర్యాలీలో ఆర్ క్యారీ రైట్ క్యారీ సో దాంట్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఫిక్స్ అయితే మీరేమైనా మినిమం రిటర్న్స్ ఇస్తాను అని ఏమన్నా అగ్రిమెంట్లో ఉంటుందా? అరౌండ్ 1% అట్లీస్ట్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ అయినా నాకు. సో ఇన్ క్యారీ దట్ ఈస్ డిజైన్డ్ టు హ్యావ్ అ మినిమం 3% రిటర్న్స్. మినిమం అంటే మీకు 3% రిటర్న్స్ ఇవ్వకుండా మేమేం తీసుకోలేము అసలు. ఓకే, ఇట్ గ్యారంటీడ్ 3% ఆర్ గ్యారంటీ చేయలేరు కదా మీరు, EB5 రూల్స్ లోనే చేయలేరు. ఓకే, యువర్ మనీ హ్యాస్ టు బి అట్ రిస్క్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ రూల్. మీరు నాకు గ్యారంటీ అయితే ఏమి ఇవ్వరు? ఇవ్వలేము. ఇచ్చామంటే మీకు EB5 రాదు. ఓకే, అది ఫండమెంటల్ రూల్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు అసెస్ ద గ్యారంటీ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. దట్ బర్డన్ లైస్ ఆన్ యూ. We can help you understand the project, right? You have to understand whether you want to invest in this industry, right? This is a fast growing industry, but మనము రెస్టారెంట్ ఎక్కడైనా పెట్టాలనుకోవచ్చు, బట్ పక్కన రెస్టారెంట్ జరిగిందని మన రెస్టారెంట్ అవ్వకపోవచ్చు, రైట్? బట్ థింక్ అబౌట్ దిస్, రైట్? మీరు 800,000 పెట్టారు, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ promoter is taking a loan guarantee of another 3 million. Right? He is also putting ఇప్పుడు ఆ లోన్ he has to repay back. So there is a burden. ఇప్పుడు అదే 2.4 million వీళ్ళు మొత్తం EB5 లో పెడుతున్నారు, ప్రమోటర్ అసలు $0 పెడుతున్నా అంటే మీకు రెడ్ ఫ్లాగ్ పెరుగుతుంది. In this case there is a shared risk, right? And the quality of the promoter is different. ఇప్పుడు EB5 ప్రాజెక్ట్ ఉంది. సో అగైన్ చాలా డౌట్స్ వస్తున్నాయి నాకు. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒక EB5 ప్రాజెక్ట్ ఉంది, నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను అమౌంట్, ఓకే, అండ్ దెన్ 2 to 3% రిటర్న్స్ వస్తాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. సో రాలేదనుకోండి, సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఈక్విటీ లాగా. సో షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టాం, కంపెనీ డెసిషన్ మేకర్ నేను కాదు. కంపెనీ డెసిషన్స్ గుడ్ గా ఉంటే ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, ప్రాఫిట్స్ తో పాటు నా గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది. లేదు, బ్యాడ్ డెసిషన్స్ ఉంది, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా బేర్గా ఫాలో అవుతుంది అనుకోండి, నా మనీ లూజ్ అవుతాయి, అండ్ దెన్ అట్లీస్ట్ నా గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద జస్ట్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ఓకే, సో కమింగ్ టు EB5 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ, బ్యూటీ పార్లర్, చాలా మంది లేడీస్ బ్యూటీషియన్స్ గా పనిచేస్తూ ఉంటారు, ఆర్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, ఆర్ చాలా మంది ఇప్పుడు మన ఇండియన్స్ వచ్చేసి ఎక్కువ IT కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు, అండ్ దెన్ ఇప్పుడైతే ఎక్కువ రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని EB5 కిందకి ట్రీట్ చేయొచ్చా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ చేయొచ్చండి. లెట్స్ సే విల్ స్టార్ట్ విత్ రియల్ ఎస్టేట్ బికాస్ దట్స్ ద ఈజియెస్ట్. రియల్ ఎస్టేట్ అయితే మీకు రీజనల్ సెంటర్ అవుట్ వెళ్ళాలి, బికాస్ ఇండైరెక్ట్ జాబ్ క్రియేషన్, amount of money you spend on hard cost, soft cost, like, and you can say, hey, I'm spending this money and చూపియచ్చు, దాని వల్ల ఇంత జాబ్ జనరేట్ అవుతుందని చూపియచ్చు. బట్ ద ప్రాజెక్ట్స్ హ్యావ్ టు బి బిగ్, రైట్? ఇట్ కెనాట్ బి స్మాల్. సో లెట్స్ టేక్, సో రియల్ ఎస్టేట్ తీసి పక్కన పెడితే బ్యూటీ పార్లర్ గురించి అనుకోండి. సో ఇక్కడ నెయిల్స్ ఇవి చాలా ఎక్కువ కదా. సో ఎవరైనా ఇండియాలో ఒక టాలెంటెడ్ ఉన్న వాళ్ళు, సో ఆర్ ఇండియాలో ఆల్రెడీ ఒక 5 to 6 బ్రాంచెస్, మల్టీ బ్రాంచెస్ నడుపుతున్న వాళ్ళు ఇక్కడ యూఎస్కి వచ్చి మల్టీ బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఈచ్ మన ఇండియన్స్ ఎక్కువ ఉండే చికాగో, డౌన్ టౌన్స్, ఆల్ మేజర్ సిటీస్ లో పెట్టాలనుకోండి. అన్ని మేజర్ సిటీస్ లో కలిపితే అరౌండ్ ఒక మినిమం 1 million అవుతుంది. సో విల్ దట్ బి కన్సిడర్డ్ యాస్ ఇన్ EB5 ఆర్ సింగిల్ ప్లేస్ లోనే 1 million పెట్టాలా? As far as I know, అది సింగిల్ ప్లేస్. ఓకే, 1 million పెట్టాలి, 10 jobs అక్కడ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఓకే, రైట్? లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఒకటి పెడతాను, ఇంకోటి వేరే దగ్గర పెడతాను, అక్కడ ఇంకోటి పెడతాను, అప్పుడు మొత్తంలో చేస్తాను అనుకోండి. ఆ ప్లాన్ లో అది డీటెయిల్డ్గా ఉండాలి. ఆల్ దీస్ లీజెస్ హ్యావ్ టు బి సైన్డ్.
ఎనీ చేంజ్ విల్ కన్సిడర్ మెటీరియల్ చేంజ్. సో కాంప్లెక్సిటీ చాలా పెరిగిపోతుంది. సో ఐ వుడ్ నాట్ స్పెండ్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ ఈవెన్ ద లాయర్స్. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ వర్త్ ఇట్. It's not even worth it. It's not even worth it. I mean, as far as I know, again, one has to talk to a proper EB5 consulting lawyer to know this. But job generations have to be in one location, in that address, because you're disclosing that address. Because you have to understand that address is very important, where you are creating jobs. Okay. So, ఈ రిమోట్ వర్క్ ఫోర్స్, ఐటీ వచ్చేటప్పటికి ఆటోమేటిక్లీ రిమోట్ వర్క్ ఫోర్స్ వస్తుంది. దట్స్ వై IT is a little bit tricky. As far as I know, I have not heard a good feedback on this. Okay. Multiple times we have talked to EB5 lawyers, but again, one can check wala business plan emuntundi. But imagine if you're spending $800,000, how many IT workers are you going to employ? Right? That's going to be difficult to justify and sustain the W-2s until you get your green card. Right? So there are lot of initial business plan lo material change lekunda nenu IT lo pivot avakunda nenu ide cheyali కొద్దిగా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఈవెన్ మనం ఓవరాల్ హై లెవెల్లో తీసుకున్నా ఇప్పుడు 800K అంటే యావరేజ్ సాలరీ ఆఫ్ ఐటీనే ఎంప్లాయ్ 100K అనుకోండి. సో 10 members మినిమం ఎంప్లాయ్ చేయాలి. సో 10 members ఎక్కువనే ఎంప్లాయ్ చేయాలి. ఓకే 15 అనుకోండి. సో 15 into 100K అంటే 1.5 million పర్ ఇయర్ పే చేయాలి. సో అలా 5 years పే చేయాలంటే కష్టమే, ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఎర్నింగ్ పొటెన్షియల్ ఉండాలి. దేర్ షుడ్ బి సంథింగ్ సబ్స్టాన్షియల్ కమింగ్ ఇన్. ఐ మీన్ generating that income ఏదన్నా. and new employment, you have to remember it's new employment. ఓకే. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు మంచి సక్సెస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, నా కంపెనీలో ఇంకో 1 million పెట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ జాబ్స్ కౌంట్ అవ్వవు. ఓకే, మీరు ఎక్కడైతే పెడుతున్నారో అక్కడి నుంచి 10 new చేయాలి. ఓకే, అది కాకుండా దేర్ ఆర్ సర్టన్ రూల్స్ ఫర్ ప్రాఫిట్ కంపెనీస్ కి, లాస్ కంపెనీస్ కి దేర్ ఆర్ సర్టన్ డిఫరెంట్ రూల్స్. సో అగైన్ కమింగ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, మీ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ 5 million అంటున్నారు క్యారీలో. సో ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్. సో నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను, కంపెనీ బాగానే రన్ చేస్తుంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆఫ్టర్ 5 years మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వాట్స్ యువర్ స్ట్రాటజీ? మీరు సెల్ ఆఫ్ చేసేస్తారా, ఆర్ ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి అనుకో, యాన్యువల్ గా మంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఆర్ కంటిన్యూ చేస్తారా, ఆర్ EB5 నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ నాకు ఇచ్చేస్తారా, ఎలా ఉంటుంది? 3 strategies ఇచ్చామండి మేము. ఒకటి, we will buy back EB5 investment share. Okay. We'll buy back, return his money, whatever it is. Second, they can continue to stay in the project, enjoy the returns. The third one is they can convert into common equity, whatever, right? Okay. So the reason we can buy back is when you go back to the bank saying that, hey, I'm making profitability, I want to exit, the bank will itself give us the money. Okay. You're just substituting, taking the capital and substituting that one. And at any point, people want to quit, right? There is, unless the business is running so badly that banks don't want to give, that's an exceptional case we are talking about. But in our case, we can buy back because it's there. So rallyలో ఏంటంటే రెంటల్ ప్రాపర్టీలో చేస్తున్నాం, రైట్? బట్ there is in Chicago we're trying to buy the property itself. Okay, total real estate to sahi, real estate land. So that project might be around 12 to 15 million because real estate is expensive kada. In those scenarios there is a sense of real estate, we like real estate kabatti the project sizes might be appearing small, big, but it's the same thing. Rent katte badlu మార్గేజ్ కడుతున్నాం, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే. సో ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఒక్కొక్క లాగా ఉంటుంది, బట్ ర్యాలీలో మాత్రం వీఆర్ డూయింగ్ ఎ రెంటల్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు చేస్తున్నారు అండ్ దెన్ మీరు చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకున్నారు అండ్ మీరు చాలా స్టార్ట్అప్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ
ఇప్పుడు నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను, మీరు నాకు డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇద్దరు చూసే వాళ్ళలో EB5 ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మీ దాంట్లో అయినా వేరే వాళ్ళ దాంట్లో అయినా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎనీ చెక్ లిస్ట్, అరే ఈ కంపెనీ ఈ నంబర్స్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, సో ఇంత ఇన్వెస్ట్ ఇంత ప్రాఫిట్ అనేది ఎలా చెక్, కొన్ని క్రైటీరియా అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవే కొన్ని చెక్ పాయింట్స్ లాగా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? There is a due diligence checklist that you can literally get it online, right? But few important points are structure correct unda, fund flow correct unda, asalu ee money ekkada use aitundi, use of the funds endi, and profitability numbers correct unnaya, margins correct unnaya, అది అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ అట్లీస్ట్ రియలిస్టిక్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు 20% ప్రాఫిట్స్ అని మనకు ప్రొజెక్టెడ్ ఇస్తే అది రియలిస్టిక్ అవ్వకపోతే డబుల్ చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎక్సెల్ షీట్ లో ఏముందని ఏమైనా రాయొచ్చు, రైట్? సో ఆ డ్యూ డిలిజెన్స్ కంపల్సరీ, రైట్? అదర్ బిజినెస్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో మాట్లాడడము, అది కొద్దిగా టైం ఉంటే చేయొచ్చు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ ఐ సీ ఇస్ పీపుల్ రియాక్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ మినిట్ and they don't have time to process these things, and that's why the bad decisions happen. Okay. But someone is planned, articulated, ఆ ఇండస్ట్రీ నెంబర్స్ తెలియాలంటే కష్టం, అంత ఈజీ కాదు అది. అండ్ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్ లో ప్రాఫిటబిలిటీ వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ ప్రాఫిటబిలిటీ ప్రీ ట్రంప్ ఎరాలో క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి. ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత టారిఫ్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేశారు, మారిపోయింది కదా సిచ్యువేషన్. సో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు అసలు ఇంకా నెంబర్స్ రిలవెంటా లేదా అని చూడాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ వాళ్ళు ఏదో రాంగ్ డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నారని కాదు, సిచ్యువేషన్ మారిపోతుంది. సో అది కూడా ఒకసారి డబుల్ చెక్ చేయాలి. ఇండస్ట్రీ రేషియోస్ మనకు ఆన్లైన్ దొరుకుతాయి. ఆన్ యావరేజ్ ఈ ప్రాఫిటబిలిటీ ఉంటుంది, ఆన్ యావరేజ్ ఇది ఉంటుంది. దట్ ఐ థింక్ we can figure those things out. That's not a problem. Okay. So and then recent గా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ EB5 వీసాని ఎంత ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలో అంత చేశారు, సో అందుకే ఈ గోల్డ్ కార్డు తీసుకొస్తున్నాను అని ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు నేను అడిగితే EB5 లో జరిగే కామన్ ఫ్రాడ్స్ కానీ ఆయన మాట్లాడిన ఎక్స్ప్లాయిటేషన్స్ ఏంటి? ఆ EB5 ని ఆయన ఎందుకు అంత కోపం పెంచుకున్నాడు? ఏ స్కామ్స్ చేశారు? ఈవెన్ మన వాళ్ళు అయినా ఆర్ అదర్ కంట్రీ పీపుల్ అయినా. EB5 ట్రాన్స్పరెన్సీ యాక్ట్ ఇన్ 2022 పాస్ అయింది. ఓకే. బికాస్ దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ విచ్ వర్ హ్యాపెనింగ్. 22 తర్వాత కంప్లైన్స్ బాగా పెరిగింది. కాస్ట్ ఆఫ్ కంప్లైన్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ చాలా పెరిగిపోయింది. ఓకే. The EB5 projects have just become expensive to comply. Frauds పక్కన పెడదాం, లైక్ మనీ తీసుకొని ఎక్సెసివ్ గా రేస్ చేసి అసలు ప్రాజెక్ట్ అవ్వకపోవడము. ఓకే, దట్స్ అ కామన్ థింగ్. మార్కెటింగ్, రేస్ క్యాపిటల్ అవ్వకపోవడం. ఇప్పుడు ఐ థింక్ disproportionately a lot of people from China got affected in this one. Okay. Disproportionately, right? Because they invested in urban areas, rural areas, somewhere golf courses kartani, edo pedda projects in middle of deserts, right? Avanni maybe they were not really viable. Okay. Right? Maybe they were viable, but things have changed. So avi massive, super massive mega projects have taken a big beating. Okay. Like chesaru with probably good intentions, but they did not pan out. So the other one may be just miscalculation, right? I estimated in the revenue estimate just nanu avatam ledu. Maybe they didn't have enough job buffer. Let's say నేను 3 million revenue estimate చేస్తున్నాను, నాకు ఇన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, బట్ మేబీ ప్రొజెక్షన్స్ రాంగ్ అయ్యి 1.5 million రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తారు. అప్పుడు అన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్స్ జనరేట్ అవ్వవు కదా. సో దట్స్ వై ఐ సెడ్ బఫర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ we as a business people can be optimistic on the situation. Okay. Right? And maybe cost పెరిగిపోవడం, అబ్నార్మల్ కాస్ట్ హైక్ అవ్వడం, దానికి బఫర్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు కాస్ట్ పెరిగింది, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పాస్ ఆన్ ద కాస్ట్ టు ద కస్టమర్, దట్ రిస్క్ ఎక్సెస్, రైట్? సో దానివల్ల బిజినెస్ తక్కువ చేయడం.
Yeah, and maybe this contract is not delivering work on time. Maybe promoter lo problem undakapochu. Maybe they selected wrong vendors, wrong contractors. దాని వల్ల టైం డిలేస్ అవ్వడము. ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్, రైట్? వాళ్ళు ప్రాస్పెక్టస్ ఇచ్చారు అంటే దట్ ఈస్ అ బెస్ట్ ఎఫర్ట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు సిమ్యులేట్ దోస్ రిస్క్స్ అండ్ సే వాట్ ఇఫ్. బట్ మన గోల్ ఏంటి? మనకి గ్రీన్ కార్డా, రిటర్న్సా, నేర్చుకోవడమా? ఈ గోల్స్ లో వాట్ ఆమ్ ఐ గెటింగ్? సో వన్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ బిఫోర్ ఇన్వెస్టింగ్ దట్. Yes. 800K నేను ఇన్వెస్ట్ చేసేది నేర్చుకోవడానికా, ఓన్లీ ఫర్ గ్రీన్ కార్డ్ పర్పసా, ఆర్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ? సో మిగిలినవన్నీ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. And నా opinion lo, once someone is investing with the intent to learn and at least be part of the business, they automatically have to, they will understand the project, right? They will understand. వర్క్ అవ్వలేదు అనుకో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాడు వర్క్ అవ్వలేదు అని చెప్పడానికి, ఈ రీజన్స్ వల్ల వర్క్ అవ్వలేదు, అట్లీస్ట్ ఎండ్ టు ద రీజన్స్ ఆఫ్ లూజింగ్ మనీ అనేది తనకి అట్లీస్ట్ ఐడియా ఉంటుంది. ఇట్స్ అ హ్యూజ్ లెర్నింగ్, రైట్? బట్ ఇఫ్ he was there, probably he's contributing to make it better, right? So that's possibility is there too. Okay. Interest పట్టండి అంతే. బట్ జాబ్ క్రియేషన్ అంటారా, అది నెంబర్ స్కేల్, రైట్? ఇంత మనీ, ఇంత రెవెన్యూ వస్తుంది, ఇంత జాబ్ క్రియేషన్ అవుతుంది. లేదు మనము కొంచెం కొన్ని రోజులు ఎక్స్టెండ్ చేయడం రెవెన్యూ, కొన్ని రోజులు ఎక్కువ రోజులు బిజినెస్ నడపడము. దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ టు ఇంక్రీజ్ రెవెన్యూ. ఒక బిజినెస్ అనుకున్న విధంగా వర్క్ అవటం లేదు, బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు? ఇంకొక ఇన్వెస్టర్స్ తీసుకొస్తాడు, ఇంప్రూవ్ చేసి స్వాట్ అనాలిసిస్ లాంటివి చేసి ఎక్కడెక్కడ మనం మనీ లూజ్ అవుతున్నాం వాటిని స్టాప్ చేయడం, అవన్నీ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయితేనే ఉంటాయి, రైట్? సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ గోనా గివ్ అప్, రైట్? యూ హ్యావ్ టూ మచ్ అట్ స్టేక్. Someone has to still pay that loan, bank loan, other amounts. They still have to give that money back, right? So entrepreneur ingenuity comes in when there is a need, right? Returns antara, it depends. Situations like no one is putting a business out there not to make money, right? So the goal is you're putting time, energy, everything. So I think the business plan is right. Execution problems unte fix చేసుకుంటూ పోవడం, బట్ బిజినెస్ ప్లాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్ అనుకోండి. ఇట్స్ డిజైన్డ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్, బట్ ఆన్ పేపర్ యూఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ EB5. ఐ వుడ్ నాట్. Like you can create, okay, I mean, somehow I'm going to create a business plan which works for EB5, but రియల్ సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా డిఫికల్ట్. ఉన్న బిజినెస్ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే చాలా కష్టం. ఆన్ పేపర్ లో మనకి ప్రాఫిట్ ఒక 100K ప్రాఫిట్ వస్తే ఇన్ రియలిస్టిక్ అరౌండ్ 200K లాస్ లో ఉంటుంది. That's what I'm saying. It's the lot of learning goes in. That's why the expertise matters. When we said we are going to invest in 5, because we want to cross borrow the knowledge from one. ఇప్పుడు మా జనరల్ మేనేజర్ కి 15 years నుంచి ఈ బిజినెస్ లో, ఏజిఎం 15 years బిజినెస్ లో ఉన్నాడు. వీఆర్ బేబీస్ బట్ వీ హ్యావ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ టీమ్, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 4 to 5, you're literally looking at 150 years worth of experience helping each other out. ఆ నెట్వర్క్ బిల్డ్ అవుతుంది. We can fly in and person, ఇక్కడ మెషిన్ బాగాలేదు, ఈ మెషిన్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టు, ఆ మెషిన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టు. సో యూ గెట్ సమ్ స్కేల్, రైట్? అకౌంటింగ్ కూడా యూ కెన్ సెంట్రలైజ్ అకౌంటింగ్, మార్కెటింగ్ యూ కెన్ సెంట్రలైజ్ మార్కెటింగ్. యూ ఎఫిషియన్సీస్ గో అప్, కాస్ట్ కమ్స్ డౌన్ అండ్ యూ విల్ మేక్ మార్జిన్స్. ఓకే, రైట్? ఇప్పుడు యుఎస్ లో చేసేది అందరు తీసుకెళ్ళి ఇండియాలో ఇస్తున్నారు. మేము కూడా అకౌంటింగ్, some of the things which can be done in India, why would I do it here? I'm taking that to India, right? We are taking that one to headquarters. Paperwork India lo jarugutadi, hiring India nunchi chestamu, like accounting India nunchi chestamu. So there are certain pieces we are moving it to India. Okay, so we're competing for better margins. Okay, so ఇప్పుడు నా దగ్గర 800K ఆర్ అట్లీస్ట్ 400K కూడా లేవు అనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒక 100K 200K ఉన్నాయి.
సో నాకు నెట్వర్త్ లేదు. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్? సో EB5 కాకుండా ఏమన్నా అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా నేను ఇక్కడ గ్రీన్ కార్డ్ తెచ్చుకోవడానికి, ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్? When it comes to North America, I think the Canada is another country where investment based PRs, ఓకే, permanent residency cards ఉంది. So last year freeze చేశారు. ఓకే, కెనడా PR last year, but recently మళ్ళీ ఇప్పుడు just 1 month back open up చేశారు. ఓకే. So even though Canada is shutting down for other forms of visa, for investor based visa, for innovation, they're opening up. ఒక certain limit అంటూ లేదు. You need to have a strong startup business plan, and you need to show that you have a funding from venture capital. ఓకే, Two at least two sources of venture capital funding approved ayi undali, and the business has to be incorporated in Canada. ఓకే. So, or you can work with people who have an idea and you becoming a partner in that startup ecosystem. ఓకే. So in the past we have done one project like that where everybody got their PRs, 4 people. ఓకే. Now in a startup idea we have floated 2 technology companies right now, where people can invest up to 200 to 250. We have not decided what is we need to be as a part of the business plan. They will decide. ఓకే. Agar kuda compliance cost is extremely high, but in that case compliance cost will be covered by the company itself. ఓకే, కెనడాలో. ఓకే. The way we are designing, it's 250 is including the compliance cost, applying already, but we have to secure the VC funding first before we can. ఓకే. Because VC funding లేకపోతే కెనడాలో PR రాదు. మినిమం 2 VCs అన్నారు. Minimum 2 VCs are needed. Or I mean, if the one VC is really really strong, you can. ముందు ఇంక్యుబేటర్స్ లో మెంబర్షిప్ ఉంటే ఇచ్చేసేవాళ్ళు. దాంట్లో చాలా అబ్యూస్ అయింది. ఓకే. Now they stop trusting incubators, and or trusting అని చెప్పను, but incubator criteria was probably too low. But now they being in an incubator helps, but they need a funding from VC. Okay. Anything VC అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇప్పుడు from what we understand the rules, VC compulsory ఉండాలి, and not any VC. There are certain criteria of approved VCs. ఓకే. వాళ్ళ నెట్వర్త్ వాళ్ళ అసలు ఎలా సెలక్షన్ ఉంది, వాళ్ళు ఎన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళ సక్సెస్ ఉన్నాయని వాళ్ళ క్రైటీరియా ఉంది. ఓకే. సో ఏదో పిచ్ కంపెనీని తీసుకొచ్చి VC అంటే ఓకే. సో దే స్మార్ట్. I mean, it's a country policy, right? So we have to the entrepreneur has to pitch the idea, they have to get selected, VC should be willing to fund it, and then you can put in a source of capital. Okay. And there is a good process. I actually like the process when it comes to kind of a job creation requirement later. Unlike 10 jobs create avala. But once you get the VC funding, once you're able to invest that money, once you're able to form a team and that business plan, the PR gets approved. So I think that's another way, but to come into the North America, right? And later, if their company is successful there, they can expand. Like, okay, US ki aithe other alternatives, and EB5 is the only investment opportunity. EB5 is there are other E2 visa where India is not qualified. Okay. Right. So E2 visa is definitely there, but India is not qualified for that. Okay. Those are also temporary visas, like 2 years. They're not permanent. Okay. This is a permanent. EB5 is the permanent visa. ఓకే, గాట్. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా మిమ్మల్ని EB5 లో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ కోసం కన్సల్ట్ అవ్వాలంటే సేమ్ IGM వెబ్సైట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. IGMfund.com అని పెట్టాము. Again, we don't
publish all projects we have there, but it's a fast moving thing. But we try to keep as much updates in that one as possible. All our past investments we put there, and potentially all EB5 investments are there. We can, maybe some are missing, but we'll add them. సో ఓకే, నేను ఐజీఎంది యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టేస్తాను అయితే. యా ఓకే. సో EB5 గురించి ఎంత చెప్పారు కాబట్టి, సో లెట్స్ ఆస్క్ యూ కొన్ని క్లోజ్ చేసే ముందు కొన్ని ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్. సో మీరేమన్నా జనరల్గా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి ఇంత చెప్తున్నారు కదా, సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్స్పిరేషన్? అంటే అరే ఈ ఇన్వెస్టర్ నాకు మంచి ఇన్స్పిరేషన్, నేను ఎక్కువ ఈ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాను, ఆర్ ఎనీ బుక్స్ దట్ యూ సజెస్ట్? సో ఈ బుక్స్ చదివితే మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది, ఎక్సైట్ అవుతాము, ఇన్వెస్టర్ యాజ్ ఎన్ ఇన్వెస్టర్ ఆర్ ఎంటర్ప్రెనర్. I'm a pretty bad book reader, but most of my reading tends to be a little bit technical. Okay. And economics. Quite a bit of economics. Because I want to understand trends. Country policy trends. Those things. And second thing is, I like frameworks, as I said. Entrepreneurship ki, there's a fun book called 21 Steps to Entrepreneurship. Okay. Startup Deck and inkoka book undi. So there are certain books for certain topics are very interesting. And mostly I prefer reading summaries. Right? And from a philosophy perspective, there is one tiny book, Who Moved My Cheese. Everybody must have read it, but it's like a 30-page book, but it's very fun. Name emannar? Who Moved My Cheese. Okay. It's a very small book. That was a fun. It triggered something in me, which always was there, but that triggered. I have to always keep looking for opportunities. So those are small books, fun reads, and I don't directly read Bhagavad Gita, but I kind of read summaries of it. So there's in-depth into it. So I pretty much read that. Okay. But mostly technical framework books. So I have a collection of them. Okay. When it comes down to investment, I run a company called VersaQuant, which is an AI-based fund management company, where we are looking into long-term investments. Okay. Right. We used to write algorithms for some small funds and things like that, but it's a primarily AI-driven engine for investment management. So a lot of my fundamentals, we continuously work on that level of thinking about how do you, before investing in a stock, what factors are influencing that. Our principles, we try to get it into our private equity. So there's one of my partners is a professor in Colombia. He does teach enterprise risk management. So we have in-depth conversations pretty much almost every day. So to a point we know, okay, these are the factors you're tracking in the economy, right? So you do get insights by just following general market, what's going on from a policy level. దాన్ని తీసుకొచ్చి జనరల్ పాలసీస్, జనరల్ ట్రెండ్స్ దొరుకుతాయి, బట్ అది లోకలైజ్ చేయాలి. That is where doing a small business comes in. Hey, our policy ikkada eppudu effect aithundi. That will happen. Okay. By like talking to each other. And when you know those insights, you can apply for local level. Okay. సో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్తున్నారు కాబట్టి, సో ఎవరైనా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళలో ఎవరికైనా ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఉంది, ఆర్ ఒక మంచి ఆల్రెడీ బూట్ స్ట్రాప్డ్ కంపెనీ ఉంది అనుకోండి, ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు పిచ్ యూ, సో ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, ఆర్ వాట్స్ ద బెస్ట్ వే టు కాంటాక్ట్ యూ? ఈమెయిల్ ఏమన్నా షేర్ చేస్తే, ఆర్ అండ్ దెన్ షేర్ చేసే ముందు వాళ్ళు ఏమన్నా ఒక ప్రీ రిక్వెస్ట్ గా మీకు పంపించాలా? If they can send a small pitch deck, right? I mean, pitch deck examples are there everywhere, right? We can definitely take a look into it, or I can at least forward it to the right person. In general, right now, the areas
we are looking into is primarily if someone has a proprietary data source where some intelligence can be driven or ability to gather a proprietary data. Okay. Those are the areas we are generally looking into. Or even someone with modeling experience, like in-depth modeling experience. Like we are investing in a vision-based AI startup right now, where we are trying to see the productivity of the workforce in various conditions, right? So we are investing in people who want to do exports from US. Exports from US. From US to India. Okay. So those are ideas. Those are some of the ideas we are looking into. Okay. So, but we have some targets, and when the ideas do come up, we engage with them and talk to them. ఓకే ఓకే ఐ థింక్ నేను మీరు ఈమెయిల్ షేర్ చేస్తే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేస్తాను. అండ్ దెన్ ఫైనల్గా ఈ క్వశ్చన్తో క్లోజ్ చేద్దాం. సో బీయింగ్ ఏ హెచ్సిఎల్ డైరెక్టర్, ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ రెసిషన్? ఎందుకంటే సో యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఐటీ జాబ్ మార్కెట్ ఈస్ టూ వర్స్ట్. సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది, నాకు తెలిసి. సో మీరు హెచ్సిఎల్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. సో యూ హ్యావ్ సమ్ నంబర్స్ కదా, మీకు మంత్లీ యాన్యువల్ బడ్జెట్స్ ఆ నంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ నంబర్స్ చూసిన తర్వాత 2025లో ఏమన్నా జాబ్ మార్కెట్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఏమన్నా ఉందా సైన్స్ ఆర్ రెసిషన్ వచ్చే సైన్స్? From my vantage point, I think I have a very limited vantage point, but the contracts definitely have dried up, right? Again, different divisions are doing different levels of performance, right? It depends on which division you're talking to. It's a large company, but I'm not talking about HCL, but total entire IT గురించి మాట్లాడాలి అనుకుంటే, సో బికాస్ HCL లో నంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయో మోస్ట్లీ అదర్ కన్సల్టెన్సీస్ కూడా అలానే ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ బిజినెస్. But if you're talking from a national trends, historically our unemployment was 5.7-ish on average, historical trends. Right now we are in a 4.1 unemployment. Okay. We are feeling more unemployment because the white collar jobs are going away. But if you're looking at my daycare, if I'm looking at my small businesses, we're having a hard time finding employees. So it's disproportionately certain sectors lo jarugutundi, but I don't think so unemployment is high. 4.1 to 4.4 is not that high of an unemployment levels. So consumer spending has dipped. At least in my portfolio's consumer sector low 10 to 15% dip undi, right? That's a huge dip actually. And that means there is a sense of fear in the market. So people are holding back cash. In my opinion, recession is probably likely. I would give it a 50% chance right now. I don't think so it's that bad also. Recession ainappudu bad businesses which are not managed well tend to go out. They release talent pool into the market, which will be absorbed by new businesses, or the talent pools will start their own businesses, right? So sometimes it's okay. I don't think so it's a bad thing. Okay, you need a cycle of recession and growth, and I'm in a different opinion. I don't want a recession to happen. That means all my businesses are going to suffer. But at the same time, it's a cycle you have to embrace. You'll find opportunities during recession, but one has to plan to protect themselves. Planning cash allocation, gani staff to meet. Most of the big IT companies are just they're like preparing for
I think recent JP Morgan reports also say it's around 40% Okay. likelihood of recession. So that's a high number. So I would say recession might happen, but just prepare for it. So it's a cycle. It happened in 2003, 2008, kind of right now. So it's a cycle. You have to go through that cycle. Okay. Around 40% మీరు ఇందా చెప్పారు. నా ఒపీనియన్ 40 to 50% of likelihood. Maybe end of this year. It's hard to time. It's policy again. రిసెషన్ వచ్చే ముందు వాళ్ళు నేను క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ చేస్తాను, మనీ ఇష్యూ చేస్తాను, డైరెక్ట్ చెక్స్ పంపిస్తాను. సో దేర్ ఆర్ వేస్ టు ప్రివెంట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. But all of them are temporary, right? So They're all temporary cycles, right? It's very hard. That's why economics is so complicated. Two economists can have completely opposing views of the same data. Picture, right? So again, it's my opinion, Yeah. right? That's why it's like probability. Yeah. Okay. Thank you, Vinay garu. Thank you, Alex. So thank you for spending some such time. So Definitely. చాలా టైం ఇచ్చారు. వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ. సో EB5 గురించి అండ్ దెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్, మీ పర్సనల్ హిస్టరీ అండ్ మీ పర్సనల్ జర్నీ అన్ని షేర్ చేసినందుకు వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ.